Los micrófonos, recordando que la señal de televisión en streaming a través del canal de la Federación Andaluza de Remo llega a cualquier parte del mundo donde se sintonice esta señal, y como decimos en simultáneo vamos a estar un servidor en castellano y nuestro querido compañero y amigo Jack, que va a desarrollar su trabajo para la lengua de Shakespeare en inglés. Jack, muy buenos días. Avi, thank you very much for the introduction, and very excited to be here to provide a bit of English for the less Spanish savvy participants and also family and friends that we have here today. We have already started right off the gate. Triana Touchstone does look to be extending a bit of a lead of about a boat length at this moment, but regardless of this, I guess, less than appreciative weather, we're very excited to be bringing you this live for everyone today. Pues ahí tienen una primera avanzadilla de lo que les tenemos preparado y que va a tener continuidad durante toda la doble jornada de sábado y de domingo, observando que ya tenemos rebasado el puente de la Barqueta las primeras participantes. Recordemos la Manga 1001 con la participación de la categoría Skiff veterano femenino. En la categoría A, Triana Touchstone del Náutico. Categoría B, Judith García de Club Remo Barquereño B. En la categoría C, tres remeras, Fiona Marie Kelly del College ROWING Club, Eva Millares del Orio Around el Cartea C y Margaret Berry de Mi Rowing Club. Excellent. And we do have a bit of a battle between Spanish clubs versus the lone Irish one. Fiona Marie Kelly from Colast Eongad Rowing Club representing Ireland all the way over here. So very happy to have a bit of I guess, Galway representation. They row out of the river Corrib. But, Spain, of course, making life a bit more difficult for these competitors here. In a minute, we'll be seeing a bit more of what the race currently looks like, but from far you can see we have categories A and B. Judith Garcia and Triana Touchstone are having a bit of a back and forth battle, rating a bit higher than the other competitors, but keeping things very competitive and entertaining for you all today. Indicar que ya tenemos las tripulaciones rebasado el puente de la Barqueta, aproximándose a la línea de llegada, y como viene siendo habitual en la Master Rowing Club, la entrega de medallas la recogerán los participantes accediendo al pantalón de premiación que tenemos en la misma orilla, en lo que es la orilla de la habitual zona de premiación de el resto de las regatas, y ahí accederán las remeras y remeros para que les sean entregadas sus medallas. Coming into the last 200 meters, we have Triana Touchstone leading this race by about 2 lengths worth. She is rating a little bit higher than second place at the moment, Judith Garcia, but keeping things very competitive. The category C, you can see as the competitors come to the last 100 meters, they do start to raise the rating to have a final sprint and to get a place on the medal rostrum. Naturally, we do have a couple. Entró Triana Touchstone del Náutico Sevilla, primera posición. En segundo lugar, Sal 317, Margaret Berry de Mi Rowing Club, categoría C. Entrando dorsal 359, Judith García, Club Remo Barquereño. Margaret Berry from Mi Rowing Club, rowing from Toledo on the Reservoir Casalegas.
about 4.5 kilometers of beautiful water. Cerrará esta manga primera Eva Millares del Club Oreo Arraún El Cartea. Ahí la tenemos cerrando la manga y ahora observamos cómo las remeras hacen un giro a bord para aproximarse a la zona de recogida de medallas. La tenemos ahí en el pantalón. Ahí tenemos nuestras autoridades para entregar ahí tenemos a Triana Tuston recogiendo su medalla. El aplauso fuerte para ella. Fuerte aplauso para... Round of applause for our first winner of the day, Triana Touchstone. Entrando también en el pantalón. Margaret Berry, also there. Boat number 317, representing Me Rowing Club. Round of applause as well. Susan Clark, del Bradford Amateur Rowing. Margaret Berry de Me Rowing Club. Esto tendrá solución de continuidad durante toda la jornada. For all races, ladies and gentlemen, as soon as they finish, we'll have an immediate medal ceremony. So if you want to cheer on your friends, give them a round of applause for their success. We have the medal pontoon right below the audience. Cuando ya tenemos imágenes de la salida de la siguiente manga, la 1002 Esquif veterano femenino en la categoría D, remando por calle 3. Sandra Callaghan, dorsal 129 del Carlos Neptune RC de Irlanda. En calle 4 con dorsal 117 Susan Clark del Bradford Amateur Rowing Club D. Y en la calle 5 con dorsal 186 Esperanza Márquez Escudero del Club Náutico Sevilla D. We have a beautiful throwaway battle, ladies and gentlemen. Sandra Callaghan, Susan Clark, and Esperanza Marquez Escudero, representing an Irish club, British club, and Club Náutico for Spain. Bradford Amateur Rowing Club, actually founded in 1867, home to GB gold medalist Izzy Lancaster. So that club is known to produce gold medal caliber rowing athletes. But we've got quite a tight battle here for the women's single scull category D. Vemos en las imágenes que nos ofrece la realización del máster como es Esperanza Márquez por calle 5, copa la primera posición, la esquifista del Náutico Sevilla. Recordemos, rema por calle 3, Sandra Callaghan, calle 4, Susan Clark y por calle 5, Esperanza Márquez.
E, esquif veterano femenino, manga 1003, remando en calle 2 con el Real Club Náutico Torrevieja, Cristina González, dorsal 121, calle 3 para Ana Pereira, Asociación Naval de Lisboa, dorsal 362, y por calle 4 con dorsal 29, Encarnación Polvillo García, Club Náutico Sevilla. Another three-way battle in the women's single scull category E. Cristina González representing Club Náutico Torrevieja, Ana Pereira all the way from Lisboa in lane 3, and Encarnación Polvillo in lane 4 representing Lisboa and Club Náutico respectively. Primera destacada del resto, Encarnación Polvillo del Náutico Sevilla, postulándose para subir al podium. Segunda posición para Cristina González del Club Náutico Torrevieja. En tercer lugar, Ana Pereira, Asociación Naval de Lisboa. Entró Encarnación Polvillo. Cristina and Anna just finishing up their races, super brave and super quick. Both of them have raised their rating for the last final sprint to give it absolutely everything for this race. With bound number 121, Cristina González does just pip Ana Pereira for that second place. Everybody please give every participant a round of applause and congratulate them off the water. We're not rowing in the best conditions. It's a bit difficult, especially with a tailwind. But that does make for some more exciting racing. En la primera posición, como decimos, Cristina González, cuando tenemos ya, accedió al podium y recogió su medalla, la vencedora en categoría D. Esperanza Márquez Escudero, la histórica remera del Club Náutico Sevilla, ilustre veterana con un montón de medallas colgados en su cuello en las muchas competiciones en las que ha participado, y se aproxima a dicho pantalón de entrega de recogida de medallas Encarnación Polvillo, que ha sido la primera en su categoría, la categoría E en el esquif veterano femenino. Ya tenemos recogiendo su medalla Encarnación Polvillo, Náutico Sevilla,
como la mejor en la categoría E del skate veterano femenino. Tenemos ya remando, tenemos cerca de la línea de llegada la participante en la categoría F, skate veterano femenino, Anna María Zucchetti, dorsal 172 del club AMI ASD. And in the same manga, we also have other crews, for example, Eileen Perrat representing Brut de Fleurs in all women's club, actually, who in 2022, they actually won the World Masters Championships. So this is a well-skilled crew. We also have Dija O'Hara representing Tribesmen Rowing Club, a neighbor of actually the infamous Skibbereen Rowing Club. I think anybody who knows a little bit about rowing knows a lot about Skibbereen in this case. But accompanying them as well, we also have Jean Gomain from Triton Rowing Club as well. She's in lane 1, bound number 55. La tenemos también de la categoría G, Alain Peyrat del Brut de Fleurs, desde O'Hara del Tribes-Men Rowing Club, y de la categoría H, Jean Ni Gourmet del Triton Rowing Club. Strong finish there by third place. Excellent effort to keep the effort on. Entró en primera posición de la categoría G Alain Peyrat. Entró con dorsal 172 en la categoría F Anna María Zucchetti. Finishing off this race, bound number 55, Jean Gourmand from Triton Rowing Club. Excellent news to have them here today. Not to be confused with Triton from the Netherlands. This is an Irish rowing club located near Dublin at Dún Lochair. Excuse my pronunciation for the Irish there, but great to have another Irish team represented here at the 7 Sevilla Rowing Masters. Cerró la manga, dorsal 55, Jean-Ni Gourmand del Triton Rowing Club, accediendo en este caso la propia Jean-Ni Gourmand, la mejor en la categoría H, Alain Peyrat, la mejor en categoría G, y en la categoría F, Anna María Zucchetti. La siguiente manga 1005, el 4 School veterano masculino. En calle 1 vamos a tener con dorsal 28 a la Asociación Naval de Lisboa, Juan Freitas, Mario Cuña, André Correia y Sergio Ferreira. En calle 2, dorsal 273, en Real Club Nautic Tournai Bañolas Beach, con Paul Lier, Jean-Marc Vaguet, Josep Salvatella y Ángel Dutras. En esta misma manga, categoría F, por calle 3, dorsal 272, a Riluce de Guecho, con Alberto Alonso, Miguel Ángel Madariaga, Domingo Fernández, Ramón Zamaoya. Calle 4, Club de Remolago, con Javier Campaño, Olof Tenglab, Diego Toledo, Jesús Rodríguez. En calle 5, con Círculo Canottieri Tirrenia Todaro, de Italia, Giancarlo del Marco, Alexandro Manucci, Fabrizio Giacongeli y Humberto Tornar.
Y en calle 6, con Club Desportivo Ferroviarios do Barreiro, de Portugal, José Fragoso, José Calisto, Rui Sousa y Nuno Silvestre, dorsal 368. For all the medalists, everybody receiving their medals, ladies and gentlemen, please give them a round of applause. They all deserve it, rowing in this weather and giving it their absolute bests. We are moving on to the quad scull. My competitor here, Javi, just presented everybody. We have category G and F in manga 1005. It's a mix of Italy, Spain, and Portugal, the crews. Set to be a very strong battle. Ahí tenemos las remeras que han sido primeras en la categoría F y G. Ahora se aproxima la que ha participado en la categoría H. Aline Perrat, Anna María Zucchetti ya recogieron su medalla y va a hacer lo propio Gianni Gorman. Del Triton Rowing Club. Recordar que todas las mangas se disputan a la distancia de 1000 metros en todas las categorías representadas en esta séptima Sevilla International Rowing Master Regatta. Vemos en el plano en la que desembarcan del pantalón las dos premiadas, coincidiendo con el viaje de ida hasta la zona de salida de las tripulaciones que van a remar con posterioridad. Ahí vemos desembarcando a Gianni Gorman. Del Triton Rowing Club. Ahí recogió su medalla en el propio barco la esquifista Gorman. Great representation of Irish rowing, Triton Rowing Club from Ireland. Great to have Jean here, putting this effort into the typical 1,000-meter race, which is typical for masters rowing, veterans rowing. 1,000 meters disputed whether it's more painful or less painful than the typical 2K, 2,000 meters. But I'll tell you 1,000 meters is better. I won't say whether it's because of laziness or not, but it is rather exciting to have these races done quickly. One of the pair, or the dosin, as they say here in Spain, where you have one oar either side per person. Quite a tricky boat to row, to maintain the balance, but a beautiful boat once you get it right. Any rower will tell you.
Se dio la salida a la manga 1006, 4 school veterano masculino. Recordemos en la categoría G, calle 1, dorsal 28, Asociación Naval de Lisboa. Calle 2 con dorsal 273, Ruclamo, Tournai, Bañolas, Vichy. En la categoría F, en calle 3 con dorsal 272, Arriluce de Guecho. Calle 4, dorsal 289, Club de Remo Lago. En calle 5, con dorsal 37, Círculo Canottieri, Tirrenia, Todaro. En calle 6, con el Club Desportivo Ferroviarios do Barreiro, con dorsal 368. Ahí los tenemos ya rebasado el puente de la Barqueta. We're looking at quite a battle at the moment between these category F and G in the quad scull. We did mention that these were the faster boats. Just looking from these pictures here, you can see it's quite a tightly contested race as well. Just coming past the 500 meters, all crews are pretty much separated by a length. This is going to be a very tight battle towards the last 250 meters when crews will typically begin to up their rating and start a bit of a sprint. De momento la categoría G, la primera posición para Bañolas y Beach, Paul Lurier, Jean-Marc Faguin, Josep Salvatella y Ángel Dutras. Y en la categoría perdón, F, Arriluce de Guecho por calle 3, primera posición, dorsal 272, pero ojo que los italianos del Círculo Canottieri Tirrenia de Todaro se emparejan y veremos a ver cómo termina. De momento, reñidísima la lucha por la primera posición en la categoría F entre Círculo Canottieri Tirrenia Todaro por calle 5 y Arriluce de Guecho por calle 3. Well said, well said. It does look like over there in lane 3, we do seem to have a bit of a winner here thus far with Alberto, Miguel Angel, Domingo and Ramon absolutely smashing it. Battling them though in lane 5, we have the Italian Giancarlo, Alessandro Fabrizio and Umberto putting a massive sprint. They're only half a length behind. It's still 10 meters. Anything can happen. But entrando Arriluce, entrando Círculo Canottieri. Primero, segundo, la tercera posición es para muy apretado, muy apretado. La llegada entre Bañolas y Vichy, el mixto de la categoría G, y strong racing there. Of a clear win by the lane number 3, Club Deportivo Remo Arriluce. Big congratulations, of course, to Alberto, Miguel Angel, Domingo and Ramon for putting in a massive sprint to claim that first place. Great effort as well, of course, from category G, from our clubs from Lisboa and also Bañoles and Tournai. Ya vemos a las dos tripulaciones que se tienen acceso a las medallas, acercándose al pantalón, cuando ya tenemos en pantallas con el puente de la Barqueta como referente a la categoría G del 4 School veterano masculino. Y la categoría H, así como la categoría I. En la categoría G, por calle 3, rema con Calpe Rowing Club,
José Antonio Martín, Marcelino Linares, Leslie Grec y Miguel Pardo. Calle 4 con Club Náutico Sevilla. Dorsal 75, Carlos Molina, Juan Rivas, Juan Luis Rivas y Carlos López. Calle 5, Sociedad Náutica de Aviñón, Denis Pascal, Cristian Marquís, Dominic Andrec y Dominic Bian. Por calle 2 en la categoría H, rema el Club Náutico Sevilla con Salvador Franco, Augusto Moreno, Francisco Rabadán y José Franco. Y en la categoría I, en calle 1, con dorsal 89, rema el Club Canottieri Italiani, Adolfo Miguel Beliar, Gerardo Luis Fajardín, Jorge Oquiuzzo y Donato Miguel Papeo. Son los participantes en la manga 1006, categorías G, H e I. Ahí tenemos la entrega. Some of the winners coming in to claim their medals for this race that we just had. 10.05, of course, representing lane 2, we had Paul, Jean-Marc, Joseph and Angel, a mixed crew of Tornai, Bagnoles and Vici from category G. Category F, of course, we have Giancarlo Alessandro, Fabrizio and Umberto will be collecting their medals as well from Circolo Canottieri Tirrenia Todora. Atención, ahí tenemos la progresión, el 4 del Náutico Sevilla, con dorsal 75, primera posición en la categoría G, que será quien suba al podium. Nautico taking a win by about half a length of clear water there over Calp Rowing Club from the UK, with Jose Antonio, Marcelino, Leslie and Nigel putting in a huge push to try and get that first place and wrangle it from them. Entró Calpi y entró la Sociedad Náutica de Aviñón en segunda y tercera posición. Y atención a la llegada. Dorsal 89. Canottieri Italiani de la categoría I. Strong race in that quad from all crews, a mixed of different categories as well, but it kept the racing very tight, only separated by about a couple lengths worth. Very tight racing. Recogió también su medalla el barco con dorsal 273. Bagnoles y Vichy, primeros en la categoría G. La siguiente manga en la categoría 2 sin timonel. La verdad, 2 sin timonel veterano masculino.
Tenemos dos categorías, la categoría D y la categoría E. En la categoría E, remando por calle 1, dorsal 114, el Club Deportivo Insalas El Lagunac de Baracaldo, con Juan Mari Godino y Aitor Azpitarte. Calle 2, dorsal 102, Aviron Energy, con Anthony Perrot y Jean-Pierre Mathieu. Calle 3, dorsal 115, Club de Remo Ciudad de Sevilla, Paul Guido Pietra y José Enrique Torres. En calle 4, ya en categoría D, dorsal 309, Mediterráneo Rowing Club, Julián Bellido y Sigurd Hameland. En calle 5, dorsal 268, mixto Sevilla Master Team, Antonio Pozas y Jorge Valdés. En calle 6, dorsal 152, Club Deportivo Remo San Jerónimo, con Juan Velázquez y Daniel Medrano. Looks like we're getting quite a battle between, we have Antonio and Jorge against Julian and Sigurd. They're from Mediterranean Rowing Club. This boat, the pair, extremely difficult to master, but once you get it, it's absolutely beautiful. But we're having quite a ding-dong battle between our competitors at the moment. It's an absolutely stacked race with the different categories. Club Remo, which is right down the road from here, Aviron all the way from France. We have Juan Maria and Aitor from the north of Spain coming here to claim some medals. Crews are passing that 500 meter mark now. At this point in time, your legs will be absolutely on fire, but you still have to push on, coming then to the 750 meter mark. The last 250 will be the sprint to claim that title. All crews looking to win, overcome the suffering that is our beloved sport of rowing. We love it, but it does hurt. But it does look like the Mediterranean Rowing Club does seem to be pushing ahead. Ahí tenemos las dos categorías. Recordemos en la categoría E, calle 1, Isas El Lagunac de Baracaldo, calle 2, Aviron Energy, calle 3, Club Remo Ciudad de Sevilla, calle 4, Mediterranean Rowing Club, calle 5, mixto Sevilla Master Team y calle 6, Club Deportivo Remo San Jerónimo de la categoría D. La primera posición en la categoría D, dorsal 309, Mediterranean Rowing Club. Wow, and a final sprint through bound number 114, just coming to pip bound number 102 in a fantastic sprint to the line there. Excellent racing. Of course, congratulations to Mediterranean Rowing Club leading from the start. A great start to get this ball rolling, and they managed to keep themselves at about a length ahead of, we had the mixed of Antonio and Jorge, keeping them humble and keeping them racy. And finally, San Jerónimo, round of applause for the great Club San Jerónimo, just up the road by the statue of Cristobal Colón. Round of applause for these competitors there. Ahí tenemos cerrando la manga del dorsal 115, Remo Ciudad de Sevilla, poniendo el punto y final a esta manga 107 en las categorías D y E.
Preparándose en el pantalón de salida los participantes en la manga 1008 en las categorías B y A del skiff veterano masculino. En calle 1, categoría B, dorsal 327, Peter Ford, Asociación Naval de Lisboa. En calle 2, dorsal 179, Craig Kilgo, Virginia Boat Club. En calle 3, con dorsal 328, Alfonso Sousa, Asociación Naval de Lisboa. Calle 4, en la categoría A, dorsal 319, Josué Arrecorachi, del STC Adria. Calle 5, dorsal 94, Diego Cano Murga, del Club Remeros Veteranos de Sevilla. En la calle 6, con dorsal 53, Nicolás Martín, Club de Remeros Veteranos de Sevilla. Ahí tenemos esa entrega de medallas. Con el aplauso grande de todos nosotros. Dorsal 114. Y Sesalagunaje de Baracaldo, Juan Mari Godino y Aitor Azpitarte. Muchas felicidades a los que nosotros llamamos ilustres veteranos. Ahí los tenemos, los veteranos que no solamente practican su deporte favorito, sino que son auténticos educadores de las jóvenes promesas, de los jóvenes valores del remo nacional. Ya tenemos repasado el puente de la Barqueta, los participantes en la manga 1008, categoría B y A. Recordemos en la calle 1, Asociación Naval de Lisboa. Atención a la progresión de las tripulaciones en la final. Categoría C, Daniel Clark en calle 1 con York City Rowing Club. That's bow number 99, representing Aviron Energy, Nicolas Derriere, doing a fantastic job. Taking that race by the scruff of the neck as well. Great win. Primero fue Nicolas Derriere de Aviron Energy. That was a tightly contested battle. You can see the fitness of these athletes, rowing at high rating from start to finish, doing an absolutely incredible job using this tailwind to their advantage. A bit more unstable in tailwind conditions, but for experienced athletes, they can take advantage and, well, finish the race a little bit sooner rather than later. A la espera de que aparezca en el pantalón de premiación Nicolas Derriere, dorsal 99 del Aviron Energy. Ya tenemos rebasado el puente de la Barqueta. La manga número 1010, skiff veterano masculino, categoría C. En calle 1, Oscar Coscún, Bogasisi Rowing. En calle 2, Grupo Corbera de Remo, Eugenio Fernández. En calle 3, con Náutico Sevilla, Sergio Pérez Aguilera. En calle 4, con Club de Remo Versalles, Alexander Vidakovic. Quite a strong four-man race, but representing Grupo Corbera de Remo, it does look like Eugenio Fernandez is establishing himself a little bit of a lead here. Doing an excellent job, keeping the rating relatively high, pushing through the legs. Showing a great effort. Ahí tenemos recogiendo su medalla Diego Cano. El aplauso fuerte para él, del Club Remeros Veteranos de Sevilla.
El mejor en la categoría A del esquí veterano masculino, cuando vemos que se aproximan a la línea de llegada los participantes en la final C. Entró primero con dorsal 67 Eugenio Fernández del grupo Corbera de Remo. Entra al 302 Aleksandar Vidakovic. Entra el 349 Oscar Kosgun del Gobasi ROWING. Es quien cerró la manga. Making his way, of course, to the middle pontoon, bow number 67, Eugenio Fernandez, showing a great piece of rowing. Just looking at the gentleman, well trained, in shape, arriving in his fluid boat, very lightweight boat, very fragile, but if you can get them moving extremely fast as well. Round of applause for Eugenio, ladies and gentlemen, for that fantastic display. Ahí vemos un nuevo vencedor recogiendo su medalla. Nicolás Darrier. Perdón, Eugenio Fernández nos tapaba el dorsal. Perdón, el objeto que tenemos delante. Eugenio Fernández recogió su medalla representando al grupo Corbera de Remo. La siguiente manga, la 1011. Pone en liza el 2 en timonel veterano femenino en la categoría B, en la que rema por calle 3 Emma Bioque y Triana Tuston del Club Deportivo Remo Sevilla. Triana Touchstone and Emma Biocche, a team that, well, a combination. They've been competing at this regatta for the past 4 years now, here to maintain their title. You'll see them rowing down to the start line. For those in the attendance, bow number 52.
Ya tomó la salida la categoría B, el 2 sin timonel veterano femenino. Club Deportivo Remo Sevilla con Emma Bioque y Triana Touston, dorsal 52. Preparadas para cubrir los 1000 metros que les separan de la línea de llegada. Ahí las tenemos en un primer plano. Ya rebasaron el puente de la Barqueta. Coming into your picture now, we do have Triana and Emma in the pair, making their way in the last 200 meters of this race. Triana actually a trained seamstress, having studied fashion design, designed these all-in-ones herself. So anybody who's looking for some custom designs, speak to her after the race. She might entertain the thought. But regardless, well-trained crew. You can see they're keeping their blades off the water. Nice, easy catches. Coming into the last 20 meters of this race. Round of applause, everybody. It's not so easy to row a pair in these conditions. Ahí tenemos entrando a las participantes en la categoría B del 2 sin timonel veterano féminas, representando al Club Deportivo Remo Sevilla, Emma Bioque y Triana Touston, las cuales accederán en un instante, al pantalón de premiación.
Ahí tenemos en el pantalón de premiación esas grandes del remo, en este caso el sevillano, Emma Bioque y Triana Tuston, remando en la categoría B con el Club Deportivo Remo Sevilla. Se colocaron sus medallas orgullosamente y se retirarán hasta el pantalón de desembarco. Arrecia fuerte la lluvia en estos instantes en Sevilla. Nice little farewell for Triana and Emma as they row off after collecting their well-deserved medals in the women's pair category. It's not often that we get rain like this. Some will say Sevilla gets about 10 days of rain per year. Unfortunately, we're experiencing one of those. But regardless, still rowable conditioned and still enjoying what's happening today. Ladies and gentlemen, we're doing our best to bring you the best pictures possible this Saturday. La próxima manga, la 1012, estará conformada en el 4 sin timón, el veterano masculino en categoría E por las calles 1, 2 y 3 y en la categoría A por la calle 5. En la categoría E por calle 1 con dorsal 251, representando a Santiago Tarrac, Caico Betulo, reman Anson Arellano, Josu Villafranca, Christoph Portes y Gorka Santín. En calle 2 con Real Club Círculo Labradores de Sevilla, dorsal 118, reman Salvador Navarro, Carlos Robles, Manuel Altava y Javier Trabajo. Y en calle 3 con Corsairs Boat Club, dorsal 59, reman David Oldham, Will White, Jackson Foster y Stephen Lee. En cuanto a la categoría A, en esta misma manga, rema por calle 5, con remeros veteranos de Sevilla, con Nicolás Martín, Ramón Villegas, Javier García y Diego Cano. Se dio ya la salida y los tenemos. And you can see quite a strong start by Santiago Tarrac, Caico Betulo. But it does look like, leading by a length, we have Category A, Club Remeros Veteranos of Nico Martin, Ramon, Javier and Diego, putting in the fireworks with this race. Actually, interestingly, stroking on bow side, which is a bit atypical, we have Ramon there. These four gentlemen have been racing the competitive circuit here in Sevilla for many, many years, and are hoping not to lose to any outsiders, but of course, for our sake as the audience, would like things to be as competitive as possible. Ahí hacia nuestra cámara de seguimiento, nuestro realizador, a remeros veteranos de Sevilla con dorsal 272, que reman en la categoría A. Recordamos que tenemos en calle 1 a Santiago Tarrac, en la categoría E, en la calle 2 a Labradores de Sevilla y en la calle 3 a Corsairs Boat Club. Y en la calle 5, en la categoría A, remeros veteranos de Sevilla. Coming onto the screen very soon, we have a 1 versus 1, a very tight battle. Lane 1, Santiago Tarrac versus Club Remero Veteranos. Category E versus Category A. Extremely strong racing that we're seeing right now. In the last 250 meters, both crews are raising their rating. They do want to take this race, become the first, not just in their category, but first in this race overall. It does look like Veteranos leading by at least a length here, managing to keep
their catch is very tight, up that rating enough to just keep the rowers from the north at bay here. But a very clear win in Category E. Coming up here, Category A, Veteranos, passing the line, blistering time. Now passing Santiago Tarak, Kaiku, Betulo. Excellent race in Category E with a fantastic time as well. Entró en primera posición en la categoría A, remeros veteranos de Sevilla, y en la categoría E, Santiago Tarrac, Caico, Betulo. Segundo con el dorsal 118 Labradores. En la categoría E, Sierra Manga, Corsairs Boat Club. Corsairs Boat Club doing an excellent job there, finishing this race. Round of applause for, of course, David Oldham, Will White, Jason Foster and Stephen Lee. Accederán al podium, por tanto, en la categoría A, el Curremeros Veteranos de Sevilla; en la categoría E, el Santiago Tarrac, el Caico, Betulo. Already making their way to the medal pontoon, Santiago Tarak, Kaiku, Betulo. A round of applause coming up for Anton, Josu, Christophe and Gorka, with a great and very dominant race in Category E there in the coxless 4. And of course, our winners overall of this race in Category A, Nico, Ramon, Javier and Diego. You might have already seen Diego and Nicolas Martin compete just now in the skiff. And the poor gentlemen had to quickly get themselves prepared and launch this 4 to compete in this race just now. But great effort from all competitors. We saw the gale-force wind and rain that we just experienced. And here we are still competing. It is an outdoor sport after all. Ahí tenemos aproximándose al podium a los mejores en la categoría B. Club Deportivo Remo Sevilla. Nicolás Martín, Ramón Villegas, Javier García y Diego Cano. Ahí tenemos también recogiendo Santiago Tarrac, Anson Arellano, Josu Villafranca, Christoph Portes y Gorka Sentin. Oño. Ya recogieron Santiago Tarrac, recogiendo ahora en remeros veteranos de Sevilla. El aplauso grande para ellos. Vengan, sáquense las manos de los bolsillos, que son muy buenos todos los que están participando, los ilustres veteranos. Ahí están. Les están viendo ustedes en todo el globo. Además, con una circunstancia muy rara en Sevilla, lloviendo. Nos centramos en la siguiente manga.
1013 esquí veterano masculino, categoría F, calle 2, con Arriluce de Guecho, rema Alberto Alonso. En calle 3 con de Nogent en Sami Habre, dorsal 210. En calle 4 por Club Deportivo Remo San Jerónimo, José María Jiménez, dorsal 315. En calle 5 con dorsal 280 del Club Remo Lago, Roberto José Varas Rodicio. And these scullers here, having just done, well, closing in on the 500 meters now. An average rating of, looks like about 28 to 30, braving these conditions. We have said with a bit of a tailwind, it is a little bit more difficult with as far as balance goes. But all crews seem to be handling themselves very well. Just coming into the last 250 meters. In this case, does look like we have Alberto Alonso Barco in lane 2, representing Arriluce de Guecho. Seems to be leading this race now by at least 2 boat lengths, having made quite a heavy impression during the start. Followed closely by, of course, it looks like Roberto Jose, representing Club de Remo Lago over there. But you can see the great technique by either candidate with a very strong leg drive. There, Alberto Alonso doing a great job, representing great training, but it does look like we have a bit of an upset in the works here. As we have in the far lane over there, we have a better sprint that looks to be taken over. In this case, we can't see the bow number, but it does look like Alberto might be upset here, and oof, by perhaps a foot, Alberto manages to keep on to his win. It was a fantastic effort by Jose Roberto from Remo Largo to try and take that out from under him. Incredible racing in these kinds of conditions. To see such a tight finish. Now finishing his race, Jose Maria Jimenez from Club Deportivo Remo San Jerónimo from just up the road. Bound number 315. Excellent effort to finish this race. Remo San Jerónimo with a very strong beginners program, teaching a lot of masters rowers how to row and bringing them here to compete at the 7th International Masters Rowing Regatta. Great representation of the club and what it can produce. But coming to collect his medal, that will be Alberto. On screen for you as well, we can already see the start of the men's single for category F as well. Nuno Silvestre, representing Grupo Deportivo Ferroviarios Viaros do Barreiro, excuse the pronunciation, Fermin Palacio Iberran from Club de Remo Versalles, and of course Enrique Briones Perez, representing Club Náutico Sevilla.
very prestigious club here, one of the top 2 or top 5 in Spain, Club Náutico. They have a huge history, always worth a Google. And of course there on the medal pontoon, you can see our winner of the category F. In this case, everybody give him a wave, give him a round of applause for our winner, Alfonso Barco. Alberto doing a fantastic job maintaining his lead throughout the race and avoiding a sudden upset by Jose Roberto. Recogió su medalla Alberto Alonso de Arriluce, de hecho el mejor en la categoría F. En su manga. Seremos ahora la categoría F también, pero el esquí veterano masculino en calle 2, con Grupo Deportivo Ferroviario de Barreiro, Nuno Silvestre, calle 3, Club Remo Versalles con Fermín Iribarren, y en calle 4, con Náutico Sevilla, Enrique Briones Pérez de la Blanca, dorsal 366 para Nuno Silvestre, dorsal 299 para Fermín Iribarren, dorsal 54 para Enrique Briones. Categoría F de 60 a 65 años. Recordemos las categorías. La categoría de 27 a 36, la B de 36 a 43, la C de 43 a 50, la D de 50 a 55, la E de 55 a 60, la F de 60 a 65, la G de 65 a 70, la H de 70 a 74, de 75, perdón, y la I de 75 a 100. Atención a la llegada. Ahí tenemos la primera posición, dorsal 54, Enrique Briones, histórico donde los haya, Náutico Sevilla. Nuno Silvestre just coming in second place, doing a fantastic job. Always very pleased to have all these clubs coming all the way to Sevilla from all over the world. Please give them a round of applause, a pat on the back when you see them having competed in this weather. Fermín Iribarren now coming representing Club Remo de Versalles, finishing off this race. There to collect his medal
Representing Club Náutico Sevilla, it is Enrique Briones, bow number 54, having raced in lane number 4 as well, collecting his Just Deserved medal. Ladies and gentlemen, please give him a warm round of applause. Mientras esperamos la salida de la siguiente manga, la categoría G del esquí veterano masculino, les informamos de lo siguiente. Atención, por favor. Dado que ha habido que retrasar por la inclemencia meteorológica, por la incertidumbre, el inicio del campeonato, y estando previsto que se reanudó con una hora a posteriori, teniendo en cuenta de que tenemos un parón teórico de una hora en el mediodía, el comité de regatas determina que sea solo de media hora el tiempo que separe entre la jornada matinal y la vespertina, entre la jornada de mañana y la jornada de tarde. Por tanto, estaremos atentos a cuando ya iremos informando puntualmente, al objeto de no eternizar las salidas, que el programa de tarde va a arrancar media hora antes de lo inicialmente previsto. No va a haber una hora de parón, sino que va a haber solo media hora. And just to reiterate what Javier was mentioning there, for the afternoon races, of course, since we are delayed by 1 hour, the 1 hour break at 2 p.m. will now be half an hour. Therefore, the afternoon races will start at 2:30, ladies and gentlemen. So we'll be delaying the start by 30 minutes. So, of course, please keep all of this in mind, be punctual, so that we can keep everything going as planned and keep up with these spectacular races thus far. In any change, of course, due to the adverse weather, we will inform you guys through this channel and others of any changes. Entonces, perdón, aquí terminamos en la jornada de mañana.
Ahí tenemos remándose ya la categoría G del esquí veterano masculino. En calle 1, Rudolf Astel, Floresheimer Ruder Bereng. En calle 3, Jean-Marc Faguet, Biron Vichy. En calle 4, Mario Fernández, Grupo Deportivo Ferroviarios do Barreiro. En calle 5, Jorge Daniel García, Club Canottieri Italiano. Y en calle 6, con dorsal 237, Josep Sol Batella, del Club Natación Bañolas. Categoría G. De 65 a 70 años. Meritazo enorme. La de estos esquifistas. Y veíamos a Jorge Daniel García, del Club Canottieri Italiani. Ahí tenemos, nuestro realizador nos pincha para que se nos vea, hacemos el seguimiento, tenemos el privilegio de hacer el seguimiento en vivo aquí en la calle ancha de Sevilla, en el Guadalquivir, amparándonos, apoyándonos también el monitor para los queridos amigos y queridas amigas del mundo que a través del streaming nos sintonicen y disfruten de esta 7ª edición de la Sevilla International Rowing Master Regatta. Entrando en el último tramo. Calle 3, primera posición. Jean-Marc Faguet, del Aviron Vichy. De momento, Jean-Marc, we just saw him competing earlier in the in the quad, rather, doing a great job representing Club Aviron Vichy. Here, a bit of a journey across from France, but here doing an absolutely amazing job, showing some technical skill. You can see great catches there, not missing too much water. Of course, he's getting chased by Rudolf from Floresheimer Rudeveren as well, making this a bit more competitive for everyone here. We do have quite a battle though. Lane 5 and 6, Jorge Daniel Garcia and Josep Salvatella. So that we have Club Nautico Bagnoles versus Club Canottieri Italiani, making things very exciting. But coming through now to take first place, an amazing performance by Jean-Marc Faguet from Club Aviron. Ahí teníamos Jean-Marc Faguet entrando en meta, primera posición. Segundo con dorsal 261, Rudolf Astel, del Floresheimer Ruder Bereng. Tercero con dorsal 84, Jorge Daniel García, del Canottieri Italiani. Cerró la manga por la calle, lo que aquí se le conoce habitualmente como la calle de Sevilla, la calle más cercana a la capital. Dorsal 227, Josep Salvatella, del Club Natación Bañolas. Por tanto, esperamos a Jean-Marc Faguet en zona de premiación para recoger su medalla. You can just see the start as they set up for the next race of the evening. Manga 10-16 will be getting categories G, H and I. In this race, that'll be the last of the single sculls. Representing Carmelo Rowing Club, in lane 5 we have Juan Castillo Salle. Club Remo del Lago, we have Jesus Cristobal Rodriguez in lane 6. Lane 2, Corsairs Boat Club, Gary Cairns, Asociação Naval de Lisboa, Juan Freitas
Carp Rowing Club, Leslie Grech. And of course in category I, a pleasure to have him here, Oscar de Dios Villarruel from Peña Náutico, Bajada, España. Ahí estaríamos tomando la salida los participantes. La final categoría G, manga 1016, Juan Castillo de Carmelo Rowing Club, en calle 5, Jesús Rodríguez Cristóbal en calle 6, del Club de Remo Lago. Bien, tomó salida por calle 4 Leslie Grech con Calpe Rowing Club. Gary Gaines por calle 2 con Corsair Boat Club. Jean-Marc Faguet recogiendo su medalla en el pantalón de premiación. Great effort from Jean-Marc as he pushes off there in the bow 265. Led the race from start to finish. In his 60s already, but still putting in high-level performance. Recordar que tenemos en remando en la manga 1016, en la categoría I por calle 1, Óscar de Dios Villarruel de la Peña Náutica Bajada España. En la calle 2, en la categoría H de Corsairs Boat Club, Gary Cairns. En la calle 4 de Calpe Rowing Club, Leslie Grech. En la calle 5 de Carmelo Rowing Club, Juan Castillo Lasalle, dorsal 308. Y en calle 6 de Club Remo Lago, Jesús Rodríguez Cristóbal, dorsal 282. We'll be getting them on the pictures very soon, but those in attendance looking to your right, just coming into the last 250 meters, we have this relatively tightly contested battle. You can see lanes 2 and 3. That looks like Gary Cairns and Juan Freitas having quite a ding-dong battle there, right in the middle. It does look like Gary's got him by about half a length in this case. Now you can see the focus on the right there in the picture, this super competitive battle. We're very lucky to be getting this caliber of races, ladies and gentlemen. Aproximándose a la línea de llegada. Juan Freitas, though. Or is that in lane 4? That looks like Leslie Grech from Carp Rowing Club, putting in the absolute fireworks. Storming to the finish, leading by about a boat length. Incredible effort. You can see the power and the leg drive there. Keeping that rating a solid 25. Going down. An upset. Looks like lane 5 coming to take over in the second place. Juan Castillo Saya from Carmelo Rowing Club. Fantastic effort. Entró Leslie Grech, el primero en su categoría. También entró el dorsal 308. De la categoría G. Y también de la categoría I. Con dorsal 10, Óscar de Dios Villarruel del Peña Náutico Bajada a España. Por tanto, Leslie Grech junto con el primero de la categoría G
y el de la categoría I accederán al podium. Just making his way now from category H, Leslie Grech from Carp Rowing Club, all the way in Gibraltar, making the journey here for this Masters Regatta to claim his title, leading from start to finish. Great representation of Masters Rowing. Tendrán el honor de subir al podio o recoger su medalla Leslie Grech, categoría H, Juan Castillo, de la categoría G, y Óscar de Dios Villarruel, de la categoría I. Ahí tenemos al esquifista de Calpe. If you're there at the medal pontoon, ladies and gentlemen, please give a round of applause. Congratulations to Leslie for a great performance as he rows off in a beautiful Filippi boat with croker blades. Filippi boats coming out of Italy. El siguiente en colgarse la medalla, Juan Castillo, Carmelo Rowing Club. Ahí está, colgándose su medalla y golpe en el pecho fantástico. Felicidades. Great effort there from Juan Castillo from Carmelo Rowing Club, beating his chest, the pride. Undoubtedly trained very hard for this race. You can see the passion for our Masters rowers here. Y el siguiente en acceder al podio será el esquifista de la Peña Náutica Bajada España, Óscar de Dios Villarruel. Sí. Just receiving his medal there, right on the camera. Oscar de Dios Villarruel, everybody, even those at home, congratulate this gentleman, category I. Doing a fantastic job completing this race and winning, of course. You can see the shape, quite a fit and strong gentleman. Ahí lo tenemos, se colgó su medalla, felicidades. Recordemos, en la categoría I es realmente espectacular, de 75 a 100 años. Díganme si no es para llamarles ilustres. Y atención, que ahí tenemos ya acercándose a la línea de llegada a los mejores. Soon to be on the screen, ladies and gentlemen, we have a very tight battle in the men's double scull there. Coming in, just leading this race, we have Falcon, looks like. El doble scull, veterano masculino en categoría A. Tenemos a Falcon Rowing Club por la 3. Remeros Veteranos de Sevilla por la 4 e India Rowers por la 5. ...329 primera posición... ...primero de la categoría B. That was Asociação Naval de Lisboa, Afonso Sousa, who we saw him earlier winning his single scull, and Peter Ford. About 3:29, leading and winning that race by about 3 lengths. Fantastic effort. Against, we have Eugenio Fernandez and Vicente Aicart, a mixed crew of
Combinado Ferreira de Romeros, veteranos de Sevilla, as well. Ahí tenemos cerrando la manga con dorsal 241 de la categoría A, Falcon Rowing Club. Van sucediéndose las mangas. En una jornada marcada por la alta nubosidad y la lluvia de cuando en cuando. Voy a cerrar. Making their way to the medal pontoon, we have the race winners of Manga 1017. In the A category from Club Veteranos, we have Nicolas Martin and Luis Vicente. Luis Vicente, professor in percussion, actually, well-trained musician, and Nicolas Martin, soon to be a father early next year. And of course, category B, representing Asociação Naval de Lisboa, Alfonso Sousa and Peter Ford. Round of applause for Nicolas Martin and Luis Vicente, ladies and gentlemen. Fantastic effort, fantastic race. And coming in now, we have another men's double scull, category B and C. Our winners there, over there, in a fantastic effort. We've got another veteranos of Maxi and Jesus Medina, lane number 5, just finishing up. Jose Luis Arranz and Borja Lopez just finishing their race. And representing Real Labradores of Sevilla, we have Jose Baena, Luis Maria de Olla as well. Super competitive race, ladies and gentlemen. You can see the state of everybody, absolutely knackered.
Bueno, ahí teníamos disfrutando de la manga 108 en la que primero la categoría B ha sido Náutico Sevilla con Sergio Pérez y Daniel Gutiérrez y en la categoría C Aviron Energy y con Anthony Perrot y Nicolas Darrier. Ahí tenemos a el doble del Náutico recogiendo tras el abrazo. El saludo a todos nuestros amigos que nos siguen a través del canal por streaming de YouTube de la Federación Andaluza. Hay los grandes Sergio Pérez Aguilera y Daniel Gutiérrez García, inmensamente felices. Y también las felicidades más sinceras para Anthony Perrot y Nicolas Darrier con Aviron. También recogieron sus medallas. Y tenemos ya remando el 4 School veterano femenino en la categoría C. Calle 1, combinado Labradores Guadalquivir con Marta Aristoy, Laura Clavijo, Verdas López y Alejandra Jimeno. Calle 2, con dorsal 232 para el Club Deportivo Remo San Jerónimo, María Teresa Godoy y su hermana Josefa Victoria, las hermanas Godoy Sánchez, María Russo y Rosa María Chacón. En calle 3, con dorsal 134, Carlos Neptune de Ireland, con Sandy Castle, Luis Erwin, Harriet Price y Sandra Calhan. Calle 4 con dorsal 205 Náutico Sevilla con Amparo Manso, Amaya Nieto, María Isabel Paredes y Silvia Gallana. Y en la calle 5 con dorsal 166 Brut de Flair con Elsa Pfeiffer, Mario Naulin, Audrey Ginisti y Nicole Boudet. Repetimos, manga 1019, categoría C, 4 School veteranos féminas. It also looks like we have category B as well, bound number 245, Falcon Rowing Club with Rosa Wilson Garwood, Elizabeth Ellis, Isabel Pitt and Madeline Puller. In this race as well, it's a race between category B and C, set to be super competitive, as you might imagine, with some of Spain's top clubs represented here and some strong crews from Ireland as well. No doubt you'd see them at the Irish Champs every year. Stay tuned, as this is going to be starting any minute. ¿Tú?
We've already got a start here for the women's quad, the category C and category B. It's looking to be an early lead, that looks like, from Labradores. Labradores, you can see excellent and very in-time crew, very synchronized, great catches. Labradores in Nautico always competing on the same river here in Sevilla. But this is looking to be a very strong race indeed. Just going to look about 166 there, representing Blut de Frois, like I mentioned, 2022 World Rowing Championships. That's Elisa Pfeiffer, Marion Naulin, Audrey Guinisti, and Nicole Boudet. Right on our screen there, bar number 205, Club Náutico Sevilla, Amparo, Amaya, Maria Isabel, and Silvia in the Impaka shell, absolutely storming it down this race. Quick look there at the Irish competitors there as well. That looks like Carlo Neptune Rowing Club for Ireland, Sandy, Louise, Harry, and Sandra right in the mix of all these crews there. Just trailing San Jerónimo, with Maria Teresa, Josefa, Victoria, Maria, and Rosa Maria there, about 3-2-3. Absolutely giving it their all. Ahí tenemos ya repasado el puente de la barqueta, los participantes. En esta, recordemos, final categoría C4 School veterano femenino, con el combinado Labradores Guadalquivir en calle 1, el Club Deportivo Remo San Jerónimo en calle 2, Carlos Neptune RC de Ireland en calle 3 y Náutico Sevilla en calle 4. Y en la 5, Brut de Flair. Atención a la calle 1. Some strong gusts there, you can see on the pictures, and of course if you're down there on the course, making this race extremely spicy. I would have to say it's all a case of who can handle these conditions a little bit better. It does look like we have Labradores in lane 1 making great work of this race, starting to up the rating, coming into the last 100 meters. You can see there on your screen. Over there, looks like in lane 4, Club Náutico as well, doing their best. But as we come into the final entrando con dorsal 134, primera posición, el combinado Labradores Guadalquivir con Marta Aristoy, Laura Claviejo, Verdas López y Alejandra Jimeno, que serán las que accedan al podium a recoger sus medallas en su categoría. Y los 3 veteranas en la categoría C, de 43 a 50 años. Cerrando manga. Ahí tenemos. That looks like Carlo Neptune Rowing Club from Ireland, Sandy Kesto, Louise Rubin, Harriet Price Walker, and Sandra Callaghan. Fantastic job. Very to have them happy here in, well, usually sunny Sevilla. Round of applause, of course, for all competitors in these brutal conditions now. Looking a bit rough. En unos instantes tendremos en el pantalón de premiación a las participantes y vencedoras en la categoría C del 4 School, el combinado Real Círculo de Nadadores de Sevilla y Guadalquivir 86.
Mientras se aproxima, les informamos de que se preparan en el pantalón de salida. Ahí tenemos esa doble pantalla que nos muestra ambas situaciones. La categoría B del 4 School Veterana Femenina con la participación de Falcon Rowing Club, dorsal 245 con Rosa Wilson, Elizabeth Ellis, Isabel Pitt y Madeleine Paller. Just on the medal pontoon right now, Labradores, we have the mixed crew of Labradores and Guadalquivir, 86. Everybody give them a huge round of applause for a fantastic display of rowing. Extremely synchronized, extremely well-drilled crew. Much deserved medal. And of course, bow number 245, all the way from Falcon Rowing Club, Rosa Wilson, Elizabeth Ellis, Isabel Pitt and Madeleine Paller. Ahí tenemos recogiendo sus medallas. Quienes se ha hecho acreedoras a las mismas. Con el dorsal 104. El combinado de Labradores y Guadalquivir. Las grandes Marta Aristoy, Laura Clavijo, Veredas López y Alejandra Jimeno. Y procederán a recogerla. Quienes han competido con ellas en la categoría B, dorsal 245. El Falcon Rowing Club con Rosa Wilson, Elizabeth Ellis, Isabel Pitt y Madeleine Paller. Simultaneando con la... Ya se dio la salida a las categorías C y D del 4 School Veterano Femenino. En la categoría C participan por calle 3 con dorsal 290 Club de Remolago, con Nora María Cojalmi, María Belén López, Isabel Tortajada y María José González. Calle 4 con Brut de Flers, dorsal 165, Stephanie Perrot, Evelyn Perrin, Caroline Desplanche y Marilyn Porning. En calle 5 con dorsal 336, Barquereño Mirrawing, Inmaculada Concepción Ruiz, Eva Millares, Judy García y Margaret Berry. En la categoría D, por calle 1, el New Rose Boat Club con Carmel Feñi, Úrsula Kirke, Anna Odwir y Talita Dora. Y por calle 2, con dorsal 322, la Asociación Naval de Lisboa, Sofía Rosa, Elena Dionisio, María do Rosario Castro y Marisa Raúl. Y ahí en el podio recogiendo sus merecidas medallas, el Falcon Rowing Club, la tripulación del Club Falcon Rowing Club, Rosa Wilson, Elizabeth Ellis, Isabel Pitt y Madeleine Paller. Atención a la llegada de las categorías C y D. Primera posición, dorsal 165,
En la categoría C, Brut de Flair. And we've got quite an exciting matchup coming in. It's a tie for second place. You can see all three crews right on the line. San Jeronimo on the far side doing their absolute best, killing themselves to get ahead of these other two boat races. We'll see. It's looking as a photo finish right on the line. Let's see here. And whoa! I could not call that if I were you. It did look like Club Deportivo Remo San Jeronimo might have pipped it. But, ladies and gentlemen, if you have a photo finish or a slow motion, I'll take a look at that. I'll take a look at that myself. That was an absolutely stunning race. Aproximándose a zona de llegada, a línea de llegada. Los participantes con dorsal 193 de New Ross Boat Club en la categoría D. New Ross Boat Club just coming into the line right now. Excellent job for Carmel, Feeney McCarthy, Ursula Quirk, Anna Odria and Talitha Duran. Excellent effort overall. Carmel Feeney, Ursula Kirk, Anna Odwer y Talitha Duran. Cuando ya tenemos abordando el pantalón de premiación a Blur de Flares con Stephanie Perrot, Evelyn Perrin, Caroline Desplanche y Marlene Borning. Brut de Flares. Brut de Fleurs once again coming in to claim some hardware. Showing fantastic rowing overall, great spirit. Having won this race. Excellent effort. Ahí las tenemos recogiendo sus merecidas medallas con la felicidad que te da el haber sido la mejor en tu categoría. Ahí vemos los dirigentes de nuestra Federación Andaluza. Ahí, saludando a todos los espectadores del mundo que la están viendo. Felices por haber conseguido su objetivo en esta séptima edición de la Sevilla International Rowing Master Regatta. Just finishing the race there, that's Asociación Naval Lisboa, bound number 322. Round of applause, ladies and gentlemen. They had a bit of a crab earlier in this race, but still managed to come through. Sofia Rosa, Elena Dionisio, Maria del Rosario, and Marisa. Round of applause for these super competitive athletes. Entró cerrando manga en categoría D la Asociación Naval de Lisboa con Sofía Rosa, Elena Dionisio, María del Rosario Castro y Marisa Raúl. Tiempo para el 8 veterano masculino, el 8 con timonel. En la categoría D, manga 21, en calle 2, rema Urqui, Santiago y Sasalagunac, con César Casajús, Anxón Arellano, Josu Villafranca, Cristo Portes, Aitor Espitarte, Borja López, José Luis Arranz, Juan María Godino y Jorge Montaño al timón. En calle 3,
Con Real Círculo de Brazos de Sevilla reman los hermanos Luis Juan y Eduardo de Lara Álvarez Osorio, José María Claro, José Enrique de Vera, Javier Márquez, Juan Luis Aguirre, Gaspar Compane, Manuel Altava y Hugo Díaz como timonel. Y en la calle 4 con dorsal 195, New Ross Boat Club. Stephen Ryan, Michael Bailey, Michael Auger, Sammy Habre, David McCarthy, David Roche, Pedro Ryan, Aaron Maher y el timonel Eric Leo Lenormand. La final de el 8 veterano masculino categoría D entre 50 y 55 años. The eighth, ladies and gentlemen, the largest boat category that we do have in rowing, and the fastest, of course, some would say the most exciting. For this race in the D category, in lane number 2, bow number 232, we have Urqui Santiago Isas Lagunac, representing Cesar Casajus, Anton Arellano, Josu Villafranca, Christoph Portes, Aitor Acibitarte, Borja Lopez, Jose Luis Arranz, Juan Maria Godino, and coxing this boat we have Jorge Montaño. Representing, I guess, here in Sevilla, we have Real Círculo Labradores de Sevilla with Luis Juan, Eduardo, Jose Maria, Jose Enriquez, Javier, Juan Luis, Gaspar, Manuel, and coxing this boat and steering his crew down this 1,000 meters, Hugo Diaz Herrera. You can see them now on the screen, just lining up, of course. In New Ross Boat Club, all the way from Ireland, we have Stephen Ryan, Michael Bailey, Michael Odier, Sammy Haber, David McCarthy, David Roche, Padraig Ryan, Aaron Mayer, and Eric Lenormand. He'll be coxing this boat, leading his crew this race. We already have the start there. Labradores with a slight lead, looks to be about a length at the moment of the competitors of Urqui Santiago and New Ross Boat Club, but it's still early days in this 1,000 meter race.
That's Jorge Montaño doing an excellent job keeping his crew nice and straight. You can see rating at a, looks to be about a 35, 36 just there. Keeping things very long and strong. Great catches, as you can see. Of course, not to be outdone, Urqui Santiago. Also keeping just about the connection. As we get a bit of a side shot, we'll see they're just a length behind. But of course, in these kinds of boats and 1,000 meters, it's all to play for. And we'll see how this turns out as we get further along down the course. But so far, Labradores showing everybody why they're one of the top clubs here in Sevilla and in Spain. Tenemos el barco del Labra, un referente del remo español a nivel internacional, lo mismo que el otro club sevillano náutico, Urqui Santiago y en Lagunac por la 2, Labradores por la 3 y New Ross Boat Club por la 4. Ahí ya rebasaron el puente de la barqueta, dirigiéndose a la línea de llegada. 3 competidores, el derecho al podium para uno de ellos. Se postula Labradores, que viene ya tomando importante ventaja en primera posición. And you can just see, ladies and gentlemen, the waves. We call them whitecaps in rowing lingo, representing when you can see the tops of the little waves that are created from the wind here. But this tailwind is keeping times extremely fast. Coming into the picture now, we have Labradores being trailed only by a length by Urqui Santiago, Isalagunac, keeping things extremely competitive. New Ross Boat Club from Ireland, just having a little bit of a harder time dealing with the conditions, but still keeping things at a high level. Labradores doing their thing at the moment. We see them now in the picture here, coming to the last 150 meters. No rating lift needed or final finish. They've controlled this race from the first 5 meters to the last. But of course, this is Masters Rowing. We want a huge round of applause from everybody here at home or there in the audience stand. That's Labradores number 1. Number 2, Urqui Santiago with a fantastic effort, keeping Labradores honest. Entró Labradores, primera posición. Dorsal 258, segundo Urqui Santiago, Lagunac. Y cerrará New Ross Boat Club por la calle 4. Por tanto, el barco de Labradores, dorsal 258, dará la vuelta y accederá al pantalón de premiación para recoger sus medallas. Auténtica historia del remo sevillano en ese 8 con timonel, con los hermanos de Lara Álvarez Osorio, Luis Juan y Eduardo, José María Claro, José Enrique de Vera, Javier Márquez, Juan Luis Aguirre, Gaspar Compani, Manuel Altava y Hugo Díaz como timonel. Great effort from New Ross to bring an 8. Not so easy to establish a notable 8-worthy crew and then come right across countries all the way here to Sevilla to compete. You saw their strokeman there, Aaron Mayer, doubled over, giving it his absolute all in this race. Fantastic effort. Ya están preparándose en su pantalón de salida los participantes en otro final de 8 en la categoría E, la categoría de 55 a 60 años, en la que van a participar en calle 1 el grupo de Deportivo Ferroviarios do Barreiro con José Fragoso, José Calisto, Ruiz Sousa, Miguel Fragoso, Nuno Silvestre, Sergio Ferreira, Mario Fernández, Orlando Lourenzo y Nahuel Echevarne al timón. En calle 2 con Barquereño Mirrawin, reman Luis Humberto 40, Lara Wegner, Ignacio López, Santiago Bustillo, Diego Pérez, Eduardo Pérez Gallego, Enrique González, Rafa Camacho y Manuel Sánchez como timonel. En calle 3,
Calpe Rowing Club con José Antonio Martín, Nique Prior, Sergio Pérez, Marcelino Linares, Leslie Gregg, Nigel Pardo, Julián Bellido, Sigur Haveland y Paula Becerra como timonel. En la calle 4, remando con dorsal 61, Corsairs Boat Club con Mike Martins, Gary Gairns, Jackson Foster, Douglas Fowles, Stephen Lee, David Goldman, Will White, Stephen Kerr y Lawrence Edwards como timonel. Calle 5 para el mixto Sevilla Master Team, Carlos Mateos, Antonio Pozas, Joaquín Javier Gómez, Jesús Medina, Jerónimo Romero, Manuel José López, Jorge Valdés, Enrique Briones y la timonela Rosa María Gómez Bernal. Por calle 6, Club Remo Ciudad de Sevilla, con Juan Terneno, Manuel Alonso, Marco Herrero, Rafa León, Juan Antonio Martínez, José Enrique Torres, Paulo Guido Pietra, José Yáñez y la timonela Emma Bioque Martínez. They're now collecting their medals. We have Labradores over there. You can see everybody, please give them a round of applause as they celebrate amongst their team. We have the coxswain Hugo Díaz Herrera, Manuel Altava, Gaspar, Company Álvarez, Juan Luis Aguirre, Javier Márquez, José Enrique de Vera, Añino, José María Claro Gómez, and the De Lara Alvarez Osorio brothers, Luis Juan and Eduardo. Great effort from this crew. Ahí tenemos ese 8 ejemplar recibiendo sus medallas. Labradores con los hermanos de Lara Álvarez, Enrique de Vera, Javi Márquez, Juan Luis Aguirre, Gaspar Compani, Manuel Aldaba y Hugo Díaz. Cuánto remo, cuánta gloria, cuánto glamour. Felicidades. Dense la vuelta para saludar a la gente que en todo el mundo os está homenajeando. Ahora sí, gracias, felicidades, cuánta historia en ese 8, Dios mío, mamma mía, felicidades. For those who compete on the World Indoor Rowing Championships, you might recognize Jose Enrique de Vera, having won his category in the Indoor Rowing Championships, and here he is getting another medal, just deserved. But on the screen right now, we have some fantastic rowing taking place right now. Super competitive. On screen right now, that's Club Remo Sevilla doing their absolute best. Coxed by Emma Bioque down this road. Stroked by José Yáñez Mira as well. Vemos ya en pantalla disputando su final en la categoría E. La categoría de 55 a 60 años, en calle 1, el Grupo Desportivo Ferroviario do Barreiro, de Portugal, en el 2, Barquereño Mirrawing, en la calle 3, el Calpe Rowing Club, en la calle 4, Corsairs Boat Club, en la calle 5, Mixto Sevilla Master Team, y en la calle 6, Club de Remo Ciudad de Sevilla. Muchos los llamados y solo uno el elegido para subir al podium. Bastante apretadas las posiciones entre las calles 1, 3 y 5. It does look like we have over there in lane 1, bound number 378, Grupo Desportivo. We have Nahuel Echebarne leading his crew down ahead. They look to be leading by about a length here, but going into the last 250 meters, it is all to play for, ladies and gentlemen, as in lane 4, Corsairs Boat Club, Lawrence Edwards pushing his crew to overcome themselves and take this race by the scruff of the neck. Competing against them, of course, a Mixto Sevilla Masters team. Rosa Maria will be urging her team on to try and take this win for the mixed crew of Sevillanos
over here. It's going to be a photo finish almost. Atención a la llegada, Sevilla Master Team en primera posición, calle 5, segunda posición por la 1, Ferveros do Barreiro, entrando la 3. That looks like Carp Rowing Club actually coming in at number 3, bound number 342. Paula Becerra doing a fantastic job motivating her crew there to give us a fantastic race. Coming in now to finish in 4th place, that's the Club de Remo Ciudad de Sevilla. Ahí tenemos ya cerrándose la manga, amplia participación, extraordinarios los ilustres veteranos de los que han competido Remo Ciudad de Sevilla, el que ha vencido el mixto Sevilla Master, Corsaris Boat, Calpe Rowing Club Barquereño y Ferroviarios do Barreiro. Esperando en el podio al mixto Sevilla Master, con Carlos Mateo, Antonio Poza, Joaquín Javier Gómez, Jesús Medina, Jerónimo Romero, Manuel José López, Jorge Valdés, Enrique Briones y Rosamari Gómez al timón. Ahí vemos recogiendo chicas del New Rose Boat Club, Carmel Fini, Úrsula Kirk, Anna Ower y Talita Doran, ante el aplauso de todos los presentes. New Ross Rowing Club there on the podium. Please give them a huge round of applause. Carmel Fini, Ursula, Anna and Talitha. Fantastic effort from these athletes. On screen, however, we have category D for the women's quad. We already have a start going ahead. Urki Isal Galunak Torrevieja. We have Idoya Burutaran, Izaskun Burutaran, Ainhoa Garcia, Cristina Gonzalez. Also Carlo Neptune representing Ireland there. Susie Mitchell in lane 2. Elaine Rowe, Grace James and Catherine Wall. Club Nautico D, of course, we have Coral Castello, Cristina Uribarri. We have Esther Fernandez and Virginia Ales. In lane 3, of course, lane 4, Club Remo de Mar, La Línea, Angelina, Maria Lucena, Susana Benitez, Maria Esther Fernandez and Lorena Merida. And of course, New Ross Boat Club here once again showing their depth of program and athletes. Mary Kathleen Ransport, Geraldine Maury, Lizzie Gibbon and Paula Whelan Bowers. Ahí tenemos ya, como hemos escuchado en un inglés perfecto, la categoría D del 4 School veterano femenino. Categoría D que recordamos entre 50 y 55 años. En calle 1 con Urki Ixasalagunak Torrevieja, Idoia Burutarán y su hermana Izaskun, las hermanas Idoia e Izaskun Burutarán, Ainhoa García y Cristina González. Calle 2 con Carlos Neptune de Ireland, Susie Michael, Elaine Rowe, Grace James y Catherine Wall. Calle 3 con Náutico Sevilla, Coral Castelló, Cristina Uribarri, Esther Fernández, Virginia Ales. Calle 4 para Club Remo Mar La Línea, con Angelina María, Luceno Bocail, Susana Benítez, María Esther Fernández, Lorena Mérida. En calle 5, New Rose Boat Club, con Mary Catherine Ransport, Geraldine Morey, Lizzie Gibbon, Paula Nguela. Ahí tenemos el podium, vemos aproximándose antes esa final de 1, 2 y 3, muy igualado, ligera ventaja para Urki y Sasaleguna Torrevieja. Vamos a ver, hay margen, apretando Karin New Neptune Ireland por la 2. Urki just holding off Carlo Neptune over there.
Susie motivating her crew to make the last push there, but Urki, leading by about half a boat length, looks to have claimed this race. What a fantastic effort, with Náutico Sevilla just trailing by 2/3 of a length behind Club Neptune. What a fantastic race, one of the best ones thus far. Ladies and gentlemen, please, when you do see them, give them another round of applause. Va a cerrar la manga. Bueno, no, va a cerrar la manga, no. Va a entrar en cuarta posición. That does look like New Ross Boat Club. Mary, Catherine, Geraldine, Lizzie and Paula. Over there in lane 5. New Ross Boat Club. Cuarta posición. Cerrará el 4 del Club Remo de Mar La Línea. Dorsal 203. Finishing up their race, Club Remo de Mar La Línea, representing that club, Angelina, Maria, Susana, Maria Esther and Lorena, making a huge effort to finish this race. Of course, though, making their way to the podium, you'll see now on the metal pontoon, we did have Urki. Sorry, pardon. No. We did have Urki winning this race. Ahí decíamos que cerraban las ilustres veteranas de el Club Remo de Mar La Línea. Esta final en la categoría D, en que se ha impuesto con total justicia Urki y Sasas Lagunac, el Torre Vieja. Que son las que en estos instantes acceden al podium. Y doy a Izaskun Burutarán, a Enoa García y Cristina González. En ese 4 School veterano femenino categoría D. Enorme felicidad. Qué momentos más bonitos, más emotivos. Ahí están. Ahí el saludo a todos los telespectadores del mundo que a través del canal de YouTube de la Federación Andaluza de Remo le está llevando en streaming el desarrollo completo de la 7ª Sevilla International Rowing Master Regatta. Qué bonito ahí el brazo. Fantástico. Some beautiful hardware there for Urki, doing a fantastic race. And one of the most exciting of this thus far, winning by about half a boat length. Of course, though, coming up, we've got a bit of a race. We have some Irish crews. York City, of course, is well joining them. And Club Náutico Sevilla in lane 1, Lee Rowing Club. Well, first category E. In lane 1, Lee Rowing Club. Liz Buckley, Colette Sinot, Kerry Guerin and Susan Dunleer. Of course, we now have in lane 2, a composite crew of Skibbereen Rowing Club, the infamous Skibbereen and Bantry, as well Barbara Galvin, Janet Moran, Margaret Fitzgerald, Barbara Nugent, making up this crew.
York City Rowing Club in lane 3, we have Karen Hardwick, Geraldine Jackson, Paula Widowson, and Hilary Ho. And of course, Club Náutico Sevilla, we have Esperanza Márquez, Encarnación Polvillo, Conchi de Marco Pérez, and Amaya Melara Otamendi in lane 4, which has already started off. And it does look like we have the Náutico crew taking a quick lead ahead here. Se dio ya la salida, como están comprobando en sus pantallas, a esta final en categoría E y D. En la calle 1, en categoría E, Lee Rowing Club, Liv Buckley, Colette Sinot, Kerry Gehring y Susan Dunlea. En calle 2, con dorsal 5, Skiberen Rowing Club and Bantry Rowing Club, con Bárbara Galvin, Janet Murran, Margaret Fitzgerald y Bárbara Nugent. Calle 3, con York City Rowing Club, Karen Harwich, Geraldine Jackson, Paula Window, Hilary Howe. En la calle 4, con Club Náutico Sevilla, Esperanza Márquez, Encarnación Polvillo, Conchi de Marco y Amaya Melara. Y en la calle 5 y 6, las calles 5 y 6, las finalistas en categoría D, calle 5, para Tribesmen Rowing Club, con Rachel Ennis, Martina Regan, Ángela Harnett y Mary Connolly, dorsal 183. Y en la 6, con el 167, con Brut de Fleurs, Reman Florence Savoy, Dominic Vincent, Odette Freding y Sylvie Herbacher. That's right, not to forget in lane 5 and 6, of course, Tribesmen Rowing Club, also an Irish crew, Rachel Ennis, Martina Regan, Angela Arnett, Maya Connolly as well, doing their absolute darndest. Brut de Fleur coming to claim another medal as well in the D category over there in lane 6, Florence Savoy, Dominique Vicente, Odette Ferring and Sylvie Herbacher. It does look like Náutico is taking this by the scruff of the neck, but by leading, it looks like Brut de Fleur by about a length at this point. Later, when we get closer to the finish line, we'll get a better idea of the positions. But thus far, as you can see from the pictures, Náutico just leading Brut de Fleur. De las calles 1 a 4, la final categoría E, Lee Rowing Club, Skiberen Rowing Club and Bantry Rowing Club. En calle 3, York City Rowing Club. Y en calle 4, Náutico Sevilla. Y en las calles 5 y 6, categoría D, con Tribesmen Rowing Club y Brut de Fleurs. Atención a la llegada. Vamos a ver. Atención, apretadísima llegada. En en la categoría E se impone claramente el Náutico Sevilla. Y en la categoría D, primera posición para el dorsal 167, Brut de Fleur, que viene con unos equipos muy fuertes, como lo están demostrando. Por tanto, podium en categoría E para Náutico, podium en categoría D para Brut de Fleur. Third place, that did look like the composite crew of Skibbereen and Bantry Rowing Club, Barbara, Janet, Margaret and another Barbara Nugent. Rather, doing an excellent job keeping this race competitive and everybody honest, making it a great spectacle for everybody here and watching from home. Náutico, however, great display of the club's power here on the Rio Guadalquivir, taking this first place by about a length over the extremely powerful and in another category, Brut de Fleur. Buscando podium tanto Náutico Sevilla en categoría E como Brut de Fleur en categoría D. Mientras se aproxima, les informamos que la última de las mangas de la jornada matinal es la que con el 4 School veterano femenino pone en competición a las categorías E y F en las calles
1, 2, 3 la categoría F, calle 1 para Beckless Rowing Club, que con dorsal 8 pone en competición a Janet Coville Janet, Beverly Hag en Beverly, Alisa Kegel y Luis Harris. En calle 2, con Club Remo Ciudad de Sevilla, dorsal 148, María de las Mercedes Gómez, en Rosario Gutiérrez, Ana María Camacho y Juana Gómez. Y en calle 3, con Tribes Men Rowing Club, Gillian Carolan, Anne Negret, Gurmley, Noah Callahan y Norma McCambridge. Y en las calles 4, 5 y 6, categoría E, en la 4 con dorsal 158, Club Deportivo Remo San Jerónimo, con María del Valle Dormido, Marta Carranza, Magdalena Pilar González y Lucía Osuna. Calle 5 con Remo San Jerónimo B, Carmen García, María del Monte Vallés, Silvia Fernández y Gema López. Y en calle 6 con Ur Quirolac, Scarlett Lopetegui y Doya Bretón, Guruk Chayarza y Belén Bueno. Y ahí tenemos. Just on the podium right now, we have the wonderful Club Náutico Sevilla celebrating their medals. Everybody give a round of applause and a wave. That's Amaya Meladi Otamendi, Conchi de Marco Pérez, Encarnación Polvillo García, and Esperanza Márquez Escudero. Fantastic crew from Club Náutico Sevilla, just about 5 kilometers down the river here. We'll see them training every single day, working very hard to claim this medal, well deserved. Las mejores en la final E, la acabamos de escuchar. El 4 de Esperanza Márquez, Encarnación Polvillo, de Conchi de Marco y Amaya Melara, históricas en el remo sevillano. Andalucía Español, a la espera de la siguiente premiación. Ya tenemos rebasado Puente de la Barqueta. Las participantes en las últimas de las pruebas que nos quedan en la jornada matinal. Final F, categoría F, perdón, en calle 1, Beckless Rowing Club, en calle 2, Club Remo Ciudad de Sevilla, en calle 3, Tribes Rowing Club, en calle 4, en categoría E, Deportivo Remo San Jerónimo, en calle 5, Remo San Jerónimo 2 y en calle 6, Quirolac. On the screen right now, there is Club Deportivo Remo Sevilla. That's Juana, Ana Maria, Rosario, and Maria de las Mercedes doing an absolutely fantastic job. Ana Maria Camacho, her daughter, actually recently winning the coastal rowing doubles championships, mixed doubles championships. So rowing does indeed run in the family. You can see coming onto the pictures just now, over there in, looks like the far lane, lane 6, that is Ur Quirolac of Escarne, Idoia and Gurutse and Belen, keeping things very competitive. Ahí vemos primera posición de la categoría E, Ur Quirolac, Perdón. Vemos a Beckless Rowing Club. Por la 1, por la 2 en Remo Ciudad de Sevilla, por la 3 Tribes Men Rowing Club. Al 184, que en su categoría van a ser las primeras. Tribes Men Rowing Club. Entró. Bit of a photo finish from Ur Quirolac there in San Jerónimo. Doing an absolutely amazing job there, keeping things very competitive. Of course, Tribesmen with a fantastic win just there. However, we have San Jerónimo versus Club Deportivo, two rival clubs right here, going absolutely hell for leather for the finish. But it does look like Club Remo Sevilla will take
that 5th place position ahead of San Jerónimo. Ahí teníamos entrando el dorsal 148. Also, of course, celebrating their medals. Once again, Brut de Flor with a fantastic win in their category. Category D, of course, having pipped Tribesmen to take that place. Florence Savoy, Dominique, Vicente, Odette, and Sylvie representing that club. Fantastic, strong crew. All female crew, actually. Great effort. Finaliza la competición en la jornada de mañana en cuanto a competir se refiere. Cuando vemos una nueva entrega de medallas, con la felicidad por bandera en quienes se la cuelgan y a la espera ahí tenemos a fíjense qué alegría, Brut de Flor recogiendo sus medallas, montando de nuevo en su bote. Y a la espera de que accedan al podium, antes de poner el punto final a la jornada matinal, recordemos, importante, que no vamos a tener una hora de parada como estaba previsto, que va a ser solo media hora para antes de que dé comienzo la jornada de tarde, que arrancará con el 4 sin timonel veterano femenino en las categorías B y C. Categorías B y C. Eso será una vez que se haya reanudado la competición. Ahora nos centramos en la ceremonia de premiación de Looks like Tribesmen Rowing Club here, actually, entering, having won their race in a emphatic fashion. Bound number 184, Gillian Carolan and Greet Gormley, Nuala Callahan and Norma McCambridge. Fantastic rowing and skill from these athletes. Gillian Carolan, Greet Gormley, Nuala Callahan y Norma McCambridge de Tribesmen Rowing Club. Ahí están. Ahí posan con sus medallas ante los compañeros gráficos. Tribesmen Rowing Club, a lot of their athletes do come here to train on the Rio Guadalquivir on many occasions, rowing out of Club Remo Sevilla. Super friendly athletes. If anybody wants to have a chat with them, they'd be more than welcome. I'm sure of that. Ahí tenemos a Urkerolak accediendo al podio. Y ya les vamos anunciando que no tendremos una hora de parada intermedia, sino que solo será media. Por tanto, en poco tendremos las categorías B y C en el 4 sin timonel veterano femenino. That's right, ladies and gentlemen. Instead of a 1 hour break, we are taking back some time for ourselves. It'll be a half an hour break between the end of this race just now and the afternoon session. So racing will begin at, well, 3:30 in this case, or 2:30 rather.
Ahí tenemos bajando las ilustres veteranas de Urquirolac con su alegría innegable. Urquirolac already been in some absolutely fantastic battles thus far this morning. Escarma, Idoia, Gurutze and Belen having showed fantastic fighting spirit and great skill in rowing, showing just how happy they are having won this race, and super well deserved, showing great skill and athleticism. Saludan, aprovechan, saludan Jack a los compañeros de un doble que va camino de la línea de salida para competir. La felicidad, desde luego, es innegable. Bueno, aquí, si les parece, hacemos un pequeño alto. Nos retomamos en pocos minutos cuando se reanude la competición con la disputa de la doble final del 4 sin en categorías B y C. Con Bruce de Flair, Náutico Sevilla 1 y Náutico Sevilla 2 en la categoría B, y Skibberey Rowing Club y Bantry Rowing Club con Club Deportivo Remo San Jerónimo en la categoría C. No se mueve nadie. Volvemos inmediatamente.
coming on screen very soon, ladies and gentlemen. We have the coxless for the women's category B and C. Manga number 1026. Lane number 1, we have Skibbereen and Bantry Composite once again. Majeja O'Keefe, Sharon Murphy, Lee Humphreys and Marion O'Donovan. Lane number 2, Club Deportivo Remo San Jerónimo, Maria Teresa Godoy Sanchez, Josefa Victoria Godoy Sanchez, Iswell Rosa Maria Chacon and Maria Russo. Lane 3, Brut de Frois once again looking for another medal. We have Alexandra Pegas, Stephanie Perrot. We have Morgan Pegas and Virginia Roussel. Lane number 4, Club Náutico with Esperanza Marquez, Elena Fernandez, Clara Palacio and Imke Malen Wissing. That's Club Náutico A. And of course, alongside them, from the same club, Lane 5, Angela Montilla, Reyes Ramos, Estefania Montilla and Miriam Borrego. It does look like Brut de Flores once again having an absolutely spectacular regatta, leading this race in lane 3. That's Alexandra, Stephanie, Morgane and Virginia having an absolutely fantastic race there, leading everyone by at least a length and a half of open water. However, in second place, Club Náutico, they're doing also an excellent job in lane 4. As Esperanza, Elena, Clara and Imke Malen battling off their compatriots Angela, Reyes, Estefania, Miriam. But fantastic race from Brut de Flores to claim yet another win at this regatta. We have Skibbereen trying the best to hold off Club Deportivo Remo San Jerónimo. After a quick crab, they're still ahead by about a foot. It's coming right down to the line. Whoa, it's getting a bit ragged from all crews there as they're putting absolutely everything, but it does look like Skibbereen and Bantry do take this race in category C to land themselves a medal. Fantastic racing by both crews there. That was a super exciting battle. Regatta well rowed by all crews there. You see the Raggedy coming towards the end of this race, just representing how much these athletes have put into their racing. Absolutely shattered by the end, giving it their everything. Fantastic race. Teníamos que la reanudación del 4-5 veteranos féminas en la categoría B, primera posición para Brut de Flers, con Brut de Flers, Alexandra Pegaz, Stephanie Perrot, Morgan Pegaz y Virginia Russell. Segundo, en la segunda final de la misma manga, categoría C, primera posición para Skibbereen Rowing Club, Bantry Rowing Club, con Mayela O'Keefe, Sharon Murphy, Lee Humphreys y Marion O'Donovan, las cuales subirán en un instante al podium. Ahí tenemos ya a Brut de Flers, que están prácticamente yendo al copo en sus competiciones, recibiendo sus medallas por Brut de Flers, Alexandra Pegaz, Stephanie Perrot, Morgan Pegaz y Virginia Russell. Ahí están con el presidente de la Federación Andaluza de Remo. El saludo afectuoso y cordial para todos los telespectadores del mundo. El aplauso grande para ella.
A todo quien nos esté sintonizando a esta hora del mediodía. Una jornada intensa durante toda la tarde. Brute de Floors, another medal. I wonder if they're going to keep all of these in their medal cabinet. I'm sure they're running out of room by now. Absolutely fantastic win by at least a boat length and a half of clear water. This team, Brute de Floors, after doing some research, it is a completely women's crew doing a fantastic job just representing themselves. They also compete regularly at the World Masters Championships by FISA, so we'll see them live soon enough. And of course, coming in, having won the C category, we have the composite crew of Skibbereen and Bantry Rowing Club. An excellent effort by Magella O'Keefe, Sharon Murphy, Lee Humphreys and Marion O'Donovan. I'm sure they'll be adding to the already large collection of medals that those both clubs have. Ahí tenemos accediendo al podio es Skibbereen Rowing Club and Bantry Rowing Club, con Magella O'Keefe, Sharon Murphy, Lee Humphreys y Marion Donovan, cuando ya tenemos la final del 4 sin veterano femenino, perdón, categoría D y categoría E. En la categoría E, calle 5, Náutico Sevilla, con Ana Cristina Vázquez, María Guidano, Amparo Manso y Alejandra Mañas. Y en la calle 2, con Club Deportivo Remo San Jerónimo, categoría E, Ana Navarro, María de la O Rus, Macarena Herraiz y Marta Carranza. Ahí está el presidente de la Federación Andaluza de Remo entregándole sus medallas a las grandes ilustres veteranas de categoría C. Big round of applause for Skibbereen and Bantry Rowing Club all the way from Ireland. They've done a fantastic job representing the depth of both clubs. Here to be able to come away with a win. Fantastic rowing. Fantastic rowing. Now coming in just to finish this race for category D and category E, that was Náutico taking that win. Ana Cristina Vázquez, María Erguidanos, Amparo Manso and Alejandra Mañas, showing fantastic rowing skills from their side. San Jerónimo only a few seconds behind them, winning their E category. That's Ana Navarro, María de la Ruz, Macarena Herraiz and Marta Carranza. Fantastic effort. They've just been learning to row just up the river here, and great representation of two Sevillano clubs. Entraron en su categoría. En la categoría de Náutico Sevilla, con Ana Cristina Vázquez, María Guidanos, Amparo Manso y Alejandra Mañas, que van a acceder en unos instantes al podium. Y por el Club Deportivo Remo San Jerónimo, categoría E, van a hacer lo propio Ana Navarro, María de la O Rus, Macarena Herraiz y Marta Carranza. Ahí las tenemos maniobrando para abandonar el podio, las últimas en haber sido premiadas. Nos vamos a otra categoría, el doble school veterano masculino. En el doble school veterano masculino, categoría I y categoría H. En la calle 2, en categoría I, Club Canottieri Italiani, Jorge Occhiuzzo y Donato Miguel Papeo, dorsal 86. Y en la categoría H, el Club Canottieri Italiani, dorsal 87, con Adolfo Miguel Beliar y Gerardo Luis Fajardín. That's right, we have the men's double scull coming up, category I and category H. It'll be a bit of a Henley battle here for these well-seasoned athletes
In Club Canottieri Italiani in lane 2, bound number 86, we have Jorge Ochuizo and Donato Miguel Papeo. Representing the other Club Cantonieri Italiani as well, we have Adolfo Miguel Belliard and Gerardo Luis Fallardin in lane number 5, bound number 87. So quite a match race between two crews from the same club. And a great representation, of course, of the depth of the club to be able to field two boats of the same category in the same race. Ahí tenemos accediendo al podium, al náutico, Ana Cristina Vázquez, María Guidanos, Amparo Manso y Alejandra Mañas. Recibiendo la felicitación del presidente de la Federación Andaluza. Ahí tenemos el reconocimiento, felicitaciones a ellas por este triunfo en su categoría. Big round of applause from those in the stands and everybody at home for Club Náutico Sevilla for winning that race. Much well deserved. Ana Cristina, Maria, Amparo and Alejandra. Great racing. Of course, San Jerónimo having won their category as well, joining Club Náutico there on the medal podium. That's Ana Navarro, Maria de la Ruz, Macarena Reis and Marta Carranza. Fantastic effort by both crews. We do have already, storming down the track, the men's double scull already. They've just passed 500 meters. Soon they'll be showing on the pictures. Very soon, both from Club Canottieri Italiani. That's Jorge Ochuizo, Donato Miguel, Adolfo Miguel and Gerardo Luis, of course, in lane 5 respectively. Recogiendo sus medallas San Jerónimo, Ana Navarro, María de la Ruz, Macarena Reis y Marta Carranza. Vemos aproximándose a las categorías I y H del doble veterano masculino, Canottieri Italiano, dorsal 86, Canottieri Italiani, dorsal 87, en la categoría I y H. Al ser un participante, obviamente, de cada categoría, ambas embarcaciones subirán al podio. Coming into the final now, we've had quite a pitch race. Lane 2 and 5 from the same club. That's Club Canottieri. Whoever wins, they all win in this race. But what a tight race, only winning by just half a canvas. That was Adolfo Miguel and Gerardo Luis taking that race ahead of Jorge and Donato Miguel. Donato Miguel and Jorge had been leading for the majority, but a better sprint let Adolfo and Gerardo take this win from them. But fantastic representation of the club just there. Both will be heading to the podium as both are winners in their respective categories. But naturally that does not take away from the effort and performance we've just seen. Finalizaron su competición tanto en la categoría I como en la H. Ambos accederán al podio en tan solo unos instantes, mientras ya vemos que se dio la salida a la siguiente manga, la manga 29, 29. En la categoría F, categoría de 60 a 65 años,
en la cual reman en caña 1 con dorsal 13 Urquírola, con Imanol Arrieta y Miguel Ángel Bastida. Calle 2 para Florenheimer Ruder Berein, con Thomas Benner y Rudolf Astel. Calle 3, Club Deportivo Remo San Jerónimo, con Mariano Castro y Pedro Miguel Martínez. Calle 4, Club Canottieri Italiani, con Jorge Daniel García y Gabriel Adolfo Ibarra. En la calle 5, con dorsal 3, Joaquín Francisco Román y Juan Carlos Álvarez Gutiérrez, cadetes de Santurci. Y en la calle 6, dorsal 203, con Club Remo Versalles, Alexander Vidakovic y Fermín Iribarren Palacio. We just saw now on the camera, very shortly, we did see the leaders, Club Deportivo Remo de San Jerónimo. That's Mariano Castro and Pedro Miguel Martinez leading this race thus far, rating a little bit higher than the rest of their other competitors, stronger catches, leading themselves to a bit of a race lead for now. Soon we'll be showing they'll be coming by the 500 meters, and with these very short races and a tailwind, this will be over before we know it. Ahí tenemos aproximándose ya a la zona de llegada los participantes en esta categoría F. Urquírola por la 1, Forstheimer Ruder Berein por la 2, Club Deportivo Remo San Jerónimo por la 3, por la 4 Club Canottieri Italiani, por la 5 Cadetes de Santurci y por la 6 Club Remo Versalles. Atención a la 2, Forstheimer Ruder Berein. Looks like San Jerónimo is still leading this race by about a length ahead of second place Thomas and Rudolf for Flosheimer Ruderverein. It's coming down here. San Jerónimo, fantastic win for the club there, leading by open water. Lane 2, Thomas and Rudolf taking their much deserved position as well. Of course, fourth place Jorge Daniel Garcia, Gabriel Adolfo. Also a fantastic way to finish off their race. And of course on the far side, that does look like Club de Remo Versalles. That's Alexander Vidakovic and Fermín Iribarren taking this race. Se adjudicaba la victoria del Club Deportivo Remo San Jerónimo. Con Mariano Castro y Pedro Miguel Martínez. Nos había confundido en un momento y le habíamos dado posibles vencedores a Forstheimer, pero finalmente fue San Jerónimo. Es que Urquírola se había quedado un poquitín retrasado. Inmediatamente accederán al podium estos ilustres veteranos del San Jerónimo que saborean las mieles del éxito en la final F. Just having received their medals, that's Jorge Ochuso and Donato Miguel Papeo from Club Canottieri. Fantastic showcase from the club, and in, I must say, an absolutely beautiful double scull Filippi boat as well. La siguiente manga, categoría G. De 65 a 70 años, maravillosa edad
para la práctica del remo en categoría veteranos y honores para Bañolas, que remará por la calle 1 con Jean-Marc Fagué y Ángel Dutras. En el doble school veterano masculino, calle 2 para Club Nautique de Noguén con Estefan Pussy y Denis Renault. Calle 3 para Urquerolac, dorsal 12, Iñaki Rodríguez y Agustín Eizaguirre. Y por calle 4 Royal Club Nautic Tournai de Bélgica con Josep Salvatella y Paul Leulier. Great showing on the pictures there. We're just getting all the clubs in view. Just right now in the green, all in one, that's Urquerolac, that's Iñaki and Agustin. Bound number 12, doing their absolute best. Quickly on screen, however, that's San Jerónimo. A much-deserved medal for Mariano and Pedro Miguel, of course. Ahí tenemos a Canottieri Italiani, dorsal 150. As manga number 1030 comes down the track, we do have the next race lined up for everybody. In the men's quad scull, we have category B and C and E combined to make this quite the race, 5 clubs together. Of course, in category B, we have Club Náutico Sevilla, that's Álvaro Romero Garcia, Álvaro Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, and Jerónimo Romero. Next to them, bound number 227, lane 5, Club de Remos Veteranos de Sevilla. Of course, not to be outdone, we have 3 more crews. Lane number 1, Club Náutico Sevilla, that's Alberto Molina, Fernando Briones, Francisco Navarro, Jesús Martínez. Lane number 2, Los Cuatro Fantásticos. We'll see about that. Alfredo Quirón, Eugenio Fernández, Nicolas Martín Cortés, and Sergio Pérez, a bit of a composite crew as well, and Canottieri Telimar in lane 3 with Alessandro Yulnedes, Renato and Ricardo. But of course, coming up to the finish here, that we'll see in a second, before of course we get the salida very quickly. Realizando su entrada Marc Fagué y Ángel Dutras, final del doble, categoría G, con Bañolas Cavici. En esta final del doble, categoría G, cuando ya se dio la salida a la categoría B y C, así como la E, B, C y E. Siguiente categoría, calle 4, Náutico Sevilla, con Álvaro Romero, Álvaro Gutiérrez, Daniel Gutiérrez García, su hermano, Jerónimo Romero Alonso. Reman 2 hermanos, un padre y un hijo. Álvaro Romero es hijo de Jerónimo Romero. Y Álvaro y Daniel son hermanos, curioso y cierto. Álvaro Romero, campeón del mundo en su categoría hace muy pocos años. En calle 5, Romando Club Remeros Veteranos de Sevilla, Jesús Medina, Carlos José González, Luis Vicente Martín y Máximo Fernández. Y reman en categoría B. En categoría C, en el 4 veterano masculino, calle 3, dorsal 221, Los Cuatro Fantásticos, Alfredo Girón, Eugenio Fernández, Nicolás Martín y Sergio Pérez.
Y en la calle 3, en dorsal 50, Canottieri Telemark con Alessandro Barone, Juneldis Martínez, Renato Persico y Ricardo Rufino. Coming in now into your pictures, we do see it is Club Náutico with the lead. That's Álvaro Romero Garcia, Álvaro Gutierrez Garcia, Daniel Gutierrez Garcia, the two brothers, and Jerónimo Romero, leading this race by about a length ahead of Los Fantásticos and also Club Veteranos. It's going to be a sprint to the finish. I think Náutico has got this, but who's got the second place? Los Fantásticos or Veteranos? All crews have raised their rating. We want to see who's going to get this final one. That's Náutico with the win there. It looks like by about a length. Club Veteranos is going to take that second place, and Los Fantásticos will take that third place there. But outstanding racing, super high level, and super well trained crews here, that's for sure. La categoría B, primera posición categoría B para Álvaro Romero, Álvaro Gutiérrez y su hermano Daniel y Jerónimo Romero. Y en la categoría C, victoria para el dorsal de 121 calle 2, los cuatro fantásticos, Alfredo Girón, Eugenio Fernández, Nicolás Martín y Sergio Pérez. Ahí están, que van a subir ambas tripulaciones, tanto en la categoría B como la C, al podium. En una brillante final en doble en las categorías B y C, en esta séptima edición de la Sevilla International Rowing Master en Regatta. Just there on your screen, having collected the medals. That was a great effort from Jean-Marc there, bound number 293. Excellent effort. We have seen Jean-Marc Farge compete earlier. Ángel Dutras accompanying him, representing Bañoles and Cavici, both. Recogieron sus medallas en la categoría G, Jean-Marc Farge y Ángel Dutras, Bañolas Cavici. Felicidades a ambos, todas las miradas ya puestas en esta triple final B, C y E. We have quite a few crews now making their way to the medal pontoon. That one just on your screen to the right, they are the winners of the category B. That's Club Náutico. The Gutierrez Garcia brothers, Álvaro and Daniel. Also Álvaro joining them alongside Jerónimo as well. Club Náutico Sevilla. Well-deserved win, winning that by about a length as well. They'll be joined by the other Club Náutico crew, category E, which was Alberto Molina, Fernando Briones, Francisco Navarro, and Jesús Martínez. Tenemos ese podium de auténtica categoría del Náutico. Náutico Sevilla B. Los cuatro fantásticos will be joining them, the winners of category C, Alfredo Girón, Eugenio Fernández, Nicolás Martín, with possibly his third medal of the day, and Sergio Pérez, one of the trainers at Náutico.
And in a second, we'll also be joined by the other winners. Abandonan el podio los veteranos de la categoría B. Náutico acceden al mismo los 4 fantásticos en la categoría C. Alfredo Gerón, Eugenio Fernández, Nicolás Martín y Sergio Pérez. Ahí vemos los 4 fantásticos que abandonan So the winners of category E on your screen right now: Alberto, Fernando, Francisco, and Jesus. Great performance by those gentlemen, showing sport at whatever age, competitiveness at whatever age, staying fit and healthy, and representing our beautiful sport of rowing. Ahí le paso fuerte por ese cuarteto extraordinario del Náutico. Ahí con el saludo a todos los televidentes del mundo que están presenciando. Náutico Sevilla E, Alberto Molina, Fernando Briones, Francisco Navarro, Jesús Martínez. Preparándose los 8 de la categoría H. De 70 a 74 años. Y también la categoría G, de 65 a 70. También la categoría F. Y también la categoría C. Así pues, en la calle 1, categoría H, con dorsal 73, Náutico Sevilla. Carlos Molina, Juan Rivas, Augusto Moreno, Salvador Franco, Juan Luis Rivas, Francisco Rabadán, José Franco, Eduardo Martínez y Coral Castellón. Para ponernos en orden, 70-75 años. En la calle 2 está la categoría G, 65 a 70, con el combinado de labradores, remeros y piragüistas veteranos de Sevilla, dorsal 110, Jorge Antonio Aguilar, Rafa Puello, Eduardo Florido, Javier Trabajo, Eduardo Ruiberriz, José Ignacio de Rojas, Lorenzo Morejón, Fernando Martínez Cañabate e Ignacio Sánchez de Adriansen al timón.
En la calle 3, Asociación Naval de Lisboa G, con Rui Martins, Joao Pinto, Jorge Palma, Paulo Mourao, Luis Santos, Juan Freitas, André Correia y Nahuel Echevarne Vázquez, dorsal 26. Y en calle 4, Combinado Náutico Club de Regatas, dorsal 297, con Antonio Ruiz, Jesús Martínez, Enrique García, Rafa Salvador, José Manuel Rueda, Carlos López, José Carlos Spilman, Juan José Albert y Ana Vázquez como timonela. En la calle 5, en la categoría F, Rema Club Deportivo Remo San Jerónimo, dorsal 314, Miguel Ángel Fuente, Carlos Beltrán, Francisco Javier García, Carlos Pagazo Ortundúa, Lars Werner, José Luis Iribarren, Gonzalo Luis de la Lastra, Pablo Bustamante y Yedra Fernández al timón. Categoría F, categoría G, categoría H. Mando en la siguiente manga, que es la 32. Y nos habíamos dejado atrás la categoría C, que también rema, con el Club Remo Ciudad de Sevilla, Álvaro Izquierdo, Pablo Borrero, Marco Herrero, Juan Luis Rodríguez, François Thibaut Pradet, Francisco Javier Marín, Francisco Javier Garrido, Juan Antonio Martínez y Raquel Compani al timón. Cuatro categorías en una misma manga: H, G, F y C. 4 school veterano masculino. Ladies and gentlemen, as my colleague was just saying, we have 4 categories in this men's 8. We have H, G, F and C, just to make up a more competitive and exciting race for you all. The 8 boats, always a good representation of what a club can yield and what a club can do if they have enough to have a competitive 8 at a race such as this one. We are a bit lucky. The sun has decided to, I guess, show its face for a little bit. Of course, the wind has not died down at all, but like we've been saying all morning, the tailwind will help this afternoon as well to just complete the races a little bit faster and make things a little bit more exciting for you all, both here at the grandstand, but also those at home as well.
We've got a start already for this mixed category race, ladies and gentlemen. We'll try our best to give you the play-by-play as we experience some slight lag in the stream there. Well, it looks to be perhaps potentially a false start. So of course we'll keep you as up to date once this restarts once again, this 8th battle.
Here we are, ladies and gentlemen. The mixed category 8 has finally started. Thank you for your patience. But it looks to be about even from the get-go. Lanes 2 and 3 look to be doing a bit of a rapid start there. Se dio la salida a la manga 1032 con la calle 1, el Club Náutico Sevilla en la categoría H, la calle 2 en la categoría G, con primeros labradores, remeros y piragüistas. En la calle 3, en esta misma categoría G, Asociación Naval de Lisboa. En calle 4, el Náutico Sevilla, Club de Regatas de Alicante. En calle 5, categoría F, dorsal 314, Club Deportivo Remo San Jerónimo. En la calle 1, categoría C, dorsal 352, Club de Remo Ciudad de Sevilla. On your screen right now, there is Asociação Naval de Lisboa coxing this boat. Noel Echebane doing a fantastic job keeping their crew motivated. Of course, we have the Combinado Labradores crew as well on screen just there. Ignacio Sanchez steering a very straight line for his crew as well. Does look to me like we've got a bit of a tie for first place right now. We've got category C. That's Club Deportivo Remo. No, Club Remo Ciudad de Sevilla. Rather, a scratch crew. These gentlemen have not had too much time to train, but Alvaro Moragas, he's one of the trainers there. He's been hammering his crew to go out as much as possible, and it's absolutely fantastic to see them here on the course today. But it does look like Asociao, by about a length, is leading this race against lane number 2, which is the Combinado Labradores Remeros y Piragüistas, actually. Tenemos en la primera posición Asociación Naval de Lisboa con dorsal 26, calle 3. La segunda posición, calle 2, calle 6. Perdón, calle 5. Asociación lifting their rating, trying to get as much of a lead as possible coming into the last 5 meters here. You can see on their screen as they just cross the line in first place. Fantastic effort from them. Time for second. Who's going to take it? That looks like the Combination Labradores crew takes it over. Club Remo Sevilla, San Jerónimo after them. Náutico following them, Combinados, Club Náutico Sevilla and Club de Regatas. And a great effort from all crews thus far in this race. Entraron ya todas las tripulaciones en esta manga 1032, categoría H, con Náutico Sevilla. Categoría G con la victoria de la Asociación Naval de Lisboa. Categoría F con la entrada primero de Deportivo Remo San Jerónimo. Y en la final C, el Club Remo Ciudad de Sevilla. En la mejor posición, por tanto, estas 4 tripulaciones serán los que accedan al podio para recoger sus medallas. Cuando ya se preparan en el pantalón de salida los participantes en la manga 1033, categoría D y categoría E. De las calles 1 y 2, la categoría E, calle 1
para Grupo Deportivo Ferroviarios do Barreiro, con José Fragoso, José Calisto, Nuno Silvestre y Orlando Lorenzo. En calle 2, con Club de Remo Barquereño, Luis Humberto 40, Santiago Bustillo, Ignacio López y Enrique González. En calle 3, la categoría D, Barquereño Elas, Rafa Camacho, Warren, Jonathan, Thomas, Jennifer y Neil Burfield. En la calle 4, con Labradores, Antonio Pons, Luis Juan de Lara, José Enrique de Vera y Juan Luis Aguirre. La calle 5, con Corsairs Boat Club, Steven Kerr, Douglas Fowles, Mick Martin y Frase Kerr. En la calle 6, con el Club Deportivo Remo San Jerónimo, Enrique Blanco, Eugenio Fernández, Carlos Guzmán y José María Jiménez. Vemos accediendo al podio con las distintas tripulaciones. That is Asociação Naval de Lisboa coming in, bound number 26, as they say here, of course in Spanish. The winners of their category G. And winners overall of this race, showing fantastic athleticism and great power and depth of this club. Ahí aproximándose el 8 al borde del pantalón, recogiendo sus medallas. A la espera náutico en la categoría H, San Jerónimo en la categoría F y Remo Ciudad de Sevilla en la categoría C. Don't forget to stay with us, ladies and gentlemen, as in the next race coming up, number 1033, we do have a full-on race, 6 competitors, 6 boats in total. In the upcoming race, we have categories E and D in the men's quad. Lane 1, we have Grupo Deportivo Ferroviarios do Barreiro. That's José Fragoso, José Calisto, Nuno Silvestre, Orlando Lourenco. In lane 2, Club de Remo Barquereño, we have Luis Humberto, Santiago Bustillo, Ignacio López, and Enrique González. Lane 3, representing Barquereño RV Elias, we have Rafael Camacho, Warren Jonathan, Thomas Benner, and Neil Burfield. Next to them, lane 4, we have Club Labradores from here in Sevilla, Antonio Pons, Luis Juan de Lara, José Enrique de Vera, and Juan Luis Aguirre. And lane 5, closing up this race, we have Corsairs Boat Club, Stephen Kerr, Douglas Foles, Mike Martin, and Fraser Kerr. Bound number 58. Ahí tenemos bajando del bote para recoger sus medallas el 8 del Náutico, con Carlos Molina, Juan Rivas, Augusto Moreno, Salvador Franco, Juan Luis Rivas, Francisco Rabadán, José Franco, Eduardo Martínez y Coral Castellón como timonela. Ahí tenemos los 3 veteranos del Náutico en la categoría H.
de 70 a 75 años. Señoras y señores. Already on your screens, we do have the next quad race. Just on your screen, that is Círculo Rabadores de Sevilla. That's Antonio Pons, Luis Juan de Lara, José Enrique de Vera, and Juan Luis Aguirre. And of course, as we pan out, we'll get a better picture of the competition here, but it looks like they might be running away with this race. Over there, that was Corsairs that we just got a shot of. Stephen Douglas, Mike and Fraser putting in the rocket ship fireworks to get themselves in a better position in this race thus far. Ya vimos que se dio la salida al 4 School veterano masculino categoría D, calle 3, Barcareño Elas, Rafa Camacho, Warren Jonathan, Thomas Penner y Nel Burfield. Calle 4, Labradores de Sevilla, con Antonio Pons, Juan Luis de Lara, José Enrique de Vera y Juan Luis Aguirre. Dorsal 82, con el 58 en calle 5, Corsair Boat Club, con Stephen Kerr, Douglas Fowles, Mickey Martin y Fraser Kerr. En calle 6, también de la categoría D, Club Deportivo Remo San Jerónimo, con Enrique Blanco, Eugenio Fernández, Carlos Guzmán, José Mari Jiménez. Y en la categoría E, calle 1 para Club Esportivo Ferroviarios do Barreiro, con José Fragoso, José Calisto, Nuno Silvestre y Orlando Lourenzo. Y en calle 2, dorsal 360, Luis Humberto 40, Santiago Bustillo, Ignacio López y Enrique González Compani. And it does look like coming into the final 200 meters, it's quite a tight battle between Labradores over on the far side against Grupo Deportivo, with Jose, Nuno and Orlando doing their absolute darndest to keep themselves in contention. But it does look like Labradores, with some very aggressive finishes, will be taking this race right now, as you just seen on your screen. Deportivo coming in with the very colourful blades there from lane 1. Entró Labradores. Entró con el 369 Grupo Deportivo Ferroviarios do Barreiro en la categoría E. That's Club de Remo on your screen now, just finishing their race. That's Luis Humberto, Santiago Bustillo, Ignacio López and Enrique González from Club de Remo Barquereño. Entró también en la dorsal 360 en la categoría E, Remo Barquereño. Cerrándose así la manga. Don't forget, ladies and gentlemen, collecting their medals right now, San Jerónimo with a fantastic effort, winning their category F in the 8th boat. Everybody give a wave, give a round of applause for that club. They've started from very little and here they are fielding multiple 8s. Absolute fantastic effort and a great representation of Masters rowing here. Tenemos San Jerónimo recogiendo sus medallas en la categoría F. Just now docking into the medal pontoon, we have
Club Remo Sevilla, having won their C category, leading this crew, we have the Strugman, that's Alvaro Moraga, who's been doing an excellent job not only teaching sweep to some of these gentlemen, who for some of them it's their first time rowing in an 8, but also competing in an 8. But great representation of rowing in Sevilla, of course, and how the sport is growing even more. Colgándose las medallas al Club de Remo Ciudad de Sevilla, en la categoría C, árbol izquierdo Pablo Borrero, Marco Herrero, Juan Luis Rodríguez, François Thibaut Pradet, Francisco Javier Marín, Francisco Javier Garrido, Juan Antonio Martínez y Raquel Compani al timón. A la espera el 4 School veterano masculino de labradores para recoger sus medallas en la categoría D como el mejor. As they push off now, we have the quad scull for Labradores coming in to receive their much-deserved medals. That crew made up of Antonio Pons Lopez, Luis Juan de Lara, José Enrique de Vera, and Juan Luis Aguirre. Very strong crew. All of them very technically sound as well. Tenemos a labradores accediendo al podio, los mejores en la categoría D. Antonio Pons, Luis Juan de Lara, José Enrique de Vera y Juan Luis Aguirre. Y se acercará inmediatamente para hacer lo propio cuando se retire labradores. Dorsal 369, Club de Deportivo Ferroviarios Dos Barreiros, con José Fragoso, José Calisto, Nuno Silvestre y Orlando Lorenzo, los mejores en la categoría E. A ver si... Ahí tenemos el pantalón de salida preparado para la disputa de la gran final en la categoría E.
En el 4 School, 55 a 60 años, con Santiago Tarrague, Kaiku Betulo en calle 1, dorsal 250, Anson Arellano, Josu Villafranca, Christoph Portes y Gorka Santín. Calle 2, Club Deportivo Remo San Jerónimo, con José Daniel Atienza, Juan Velázquez, Adolfo White y Rafa León. Calle 3, dorsal 220, Náutico de Nogent, Sami Habre, Stephanie Poussy, Oliver Pascal y Sid Kermadi. En calle 4, con dorsal 277, el mixto Sevilla Master Team, Juan Carlos Marfil, Antonio Pozas, Jorge Valdés y Jesús Medina. Y en calle 5, con dorsal 344, Aviron Energy con Anthony Perrot, Philippe Grimaldi, Sylvain Glenad y Jean-Pierre Mathieu. You might have seen some of these names already. They might sound a little bit familiar. Of course, that shows the depth of these crews, these teams, these clubs being able to field multiple boats. This is the E category here. In the Mixto Sevilla Masters team, we do have Jesus Medina. In case anybody's reading, we had Jesus Medina Jr. competing earlier today in the B category of the quad scull in a fantastic battle earlier. We're hoping that this race is as competitive as the others we've seen thus far.
Acaba de arrancar en la final en la categoría E, 4 School veterano masculino, calle 1 Santiago Tarrá, Caico Betulo, calle 2 el Club Deportivo Remo San Jerónimo, calle 3 el Club Nautic de Nogan, calle 4 Mixto Sevilla Master Team y calle 5 Aviron Energy, todas las mangas a 1 kilómetro, 1000 metros. We're just getting a look of, looks to be Club Nautique de Nogent. Over here, that's Sammy, Stefan, Oliver and Sid blasting down this course. Stroking this boat there in front of you, that is the Mixto Sevilla Masters, Jesus Medina with the sunglasses on. Over there, looks to be leading this race on the far lane from the camera side, that's Santiago Tarak Kaiku Betulo with Anton Josu, Christoph and Gorka leading this race so far. San Jerónimo on your screen just there, that's Jose Daniel, Antiene, Juan Velázquez, Adolfo White and Rafael León. Quite a competitive race, this one. Oh, 220 there. My apologies. That is Club Nautique de Nogent there. That's Semi Stefan, Oliver and Sid for you. Just there. Super competitive race overall. Calle 1, calle 5, las dos primeras posiciones. Aviron Energy por la 5, Santiago Tarrás por la 1. Atención a la 4 también que quiere engancharse. Vamos a ver. 3/4 de manga cubiertos. Mantiene ligera ventaja Santiago Tarrás que Kaiku Betulo por la 1. Parece que toma un poco mayor ventaja. Atención a Aviron por la 5. Ahí está el acceso al podium. Ahí centrándonos en las 3 primeras posiciones. Aviron is raising that rate. They want to take this win out from Santiago. Right from under their nose. It's a sprint to the line. It's going to be a photo finish, almost. But it does look like Santiago, by half a length, does take this race over Aviron. What a competitive race, ladies and gentlemen. We knew this had the potential. In this case, of course, coming in 3rd place, that's the Mixto Sevilla Masters team as well. Los tenemos primero Santiago Tarrás, segundo Aviron, tercero el Mixto Sevilla Master Team. San Jerónimo entrando. Va a cerrar la manga Club Nautic de Nogan. Acceso al podio, por tanto, para Santiago Tarrás con Anxón Arellano, Josu Villafranca, Christoph Portes y Gorka Santin. Realiza esta manga 34, 1034. Ya tenemos la siguiente, la 1035, en calle 4, categoría A, Club Deportivo Remeros Veteranos de Sevilla, Nicolás Martín y Diego Cano. Calle 2, categoría B, Asociación Naval de Lisboa, Alfonso Sousa y Peter Ford. En la categoría B, calle 1, Canottieri de Talimar, Cecilia Corrado. Nos habíamos metido ya en la manga siguiente. Nos centramos en la categoría B y A del 2 sin timonel veterano masculino. Ladies and gentlemen, this is also a repeat of the earlier double scull A and B category. Nicolas Martin and Diego over there, they did row against both Alfonso Sousa and Peter Ford earlier in today.
And here we have another tight battle in the men's coxless pair. Quite an aggressive style by Associação Naval de Lisboa. Maybe not as tidy, but definitely getting the power down. Whilst Nicolas Martin and Diego Cano rowing very cleanly against these horrible gusts of wind. Actually, you can see the wind is absolutely tearing through Sevilla right now, just looking at the flags. But soon enough we'll be getting some better pictures for you to show just how aggressive this race is. Ahí tenemos recogiendo sus medallas los ilustres veteranos de categoría E de Santiago Tarrac, de 55 a 60 años. Anson Arellano, Josu Villafranca, Cristo Fortes y Gorka Santín. Los tenemos. Saludo a los telespectadores que nos están apoyando, sintiendo y admirando. Y atención a la llegada. Atención a la llegada con el dorsal 330. That's Afonso Sousa, Peter Ford coming in to take their win in the men's pair. They've kept the rating extremely high from the get-go. Fantastic effort, dominating their race in the double scull, and here now in the men's pair. Fantastic effort. Of course, coming in now on screen shortly is Diego Cano and Nicolas Martin, both having raced at least 4 races thus far. Nico coming up on 5. It's amazing they still have the energy for this, but in Masters rowing it is quite popular to row in multiple races. Both teams actually are winning both categories, so we will see them on the medal pontoon shortly. But I think both crews actually deserve a round of applause for competing in this kind of gustly and windy weather. Entró la final B con Alfonso Sousa y Peter Ford de la Asociación Naval de Lisboa. Entró el Club Deportivo Remeros Veterano de Sevilla de la categoría A con Nicolás Martín y Diego Cano. Van directamente al podium a recoger sus medallas. Mientras se preparan en el pantalón de salida, los participantes en las categorías B y A del Double Scull veterano femenino. En la categoría B, veterano femenino, calle 1 para Canotieri y Telimar, con Cecilia Corrao, Roberta Palermo, dorsal 45, calle 2 para Lee Rowing Club, dorsal 255 para Helen Costello y Edwina White. En la calle 3 con dorsal 242, Falcon Rowing Club con Laura Fortuna y Slovan Frank. En la calle 4, Barquereño Mirrauen con Judy García y Margaret Berry. Y en la final A del Double Scull veterano femenino, con dorsal 354 con Eternal, Silvia Morán y Mercedes Pradilla. Just there on the podium, on the medal pontoon, embracing each other. Those are the winners for Asociación Naval de Lisboa, Afonso Sousa and Peter Ford. Ahí recogiendo sus medallas en la Asociación Naval de Lisboa, Alfonso Sousa y Peter Ford. Y haciendo lo propio Nicolás Martín y Diego Cano por el Club de Remos Veteranos de Sevilla. Club Veteranos located at the bottom of this river. Great effort from these competitors. Taking the picture in front of their coach, actually, Carlos Dorado. La categoría A, ilustres veteranos.
En la categoría A, o lo que es lo mismo de 27 a 36 años, del reconocimiento de ambas tripulaciones de las distintas categorías, la A y la B. La B 36 a 43. Preparándose en salida, en el pantalón de salida. Los participantes en la manga 36, doble school veterano femenino, categoría B y categoría A. Set to be quite a competitive race in the women's quad with the A category and B category. Starting in lane number 1 for Canottieri Telimar, we do have Cecilia Corral and Roberta Palermo, bound number 45. Lee Rowing Club as well represented with Elaine Costello and Edwina White. Lane 3, Falcon Rowing Club will be right beside them, Laura Fortuna and Shaban Frank. Barcareño Me Rowing in lane 4, represented by Judith Garcia and Margaret Berry. And of course, lane number 5, category A, we have Eternal, Silvia Moran Marin and Mercedes Pradilla will be racing and representing that club, bound number 345. Just showing there on screen a bit of quick fix, as it looks like Canottieri have a bit of technical difficulties. Cecilia and Roberta quickly getting some blades placed in, so that they can get back to this race and we can get started once again. Observamos en pantalla como al alinear ha volcado el bote de Canottieri. Ya se han recompuesto y volviendo a tomar posiciones para comenzar su manga. Inasequibles al desaliento y, como dice el refrán, contra viento y marea, y en este caso también la lluvia que cae, pero así son los remeros en categoría femenina y en categoría masculina. There is a saying in rowing that if you haven't fallen in yet, you will fall in, and so I'm sure for the majority of the Masters rowers here, they're very familiar, not too scared to take a dip into the water, but obviously it's not ideal at the start of a race, but it looks like everything's sorted, and the club from Canottieri will be joining us and we'll be getting started very soon. A la espera de la alineación del barco de Canottieri,
preparados para tomar la salida en el doble School veterano femenino en categoría B y en el doble veterano femenino en categoría A. 1, 2, 3 y 4 categoría B, 5 categoría A. Honor para los voluntarios que en esa posición tan habitual, tendidos, sujetando la proa, la popa de los botes, realizan una labor impagable. We have a start, ladies and gentlemen, finally. And it's looking to be ultra competitive. Just passing through us now, getting a very good shot of our crews just there. It's looking to be extremely competitive. Vemos que ya se dio la salida a la manga 1036. Double School veterano femenino, final B, calle 1, Canotieri Telimar, calle 2, Lee Rowing Club, calle 3, Falcon Rowing Club, calle 4, Barquereño My Rowing y calle 5 en la categoría A, Eternal. Looks to me like we have in lane 4, Barquereño My Rowing, Judith Garcia and Margaret Berry coming off to a very good start, leading the race by about 2/3 of a length thus far as we come under the bridge there. Followed very closely by Eternal with Silvia Moran and Mercedes Pradilla hot on their tail. This is a race where, of course, with the tailwind and the gusts, you have to be very careful, but of course not too careful that you lose all the speed that you're trying to generate in this case. Bowwoman there just taking a look around to see what are the other crews doing, what kind of strategy they might want to implement to get themselves ahead of this race and overtake Barquereño boat. .242, a quick look at Falcon Rowing Club just there. Laura Fortuna and Shoban Frank doing a great job there, keeping competitive. Stroke women, bow women, both taking a look to the left just to see where they are in comparison to their competitors there. I think they're sitting in a solid second place. Of course, second place Lee Rowing Club making a huge effort there with the Italian blades, Italian flag on their blades. That's bound number 255, Elaine Costello and Edwina White coming down the track. Haciendo un paneo general de la situación de los botes, veíamos a Barquereño, veíamos a antes veíamos a Eternal, las chicas de Eternal, después Barquereño, Falcon Clark, Lee Rowing y Canotieri. En ese repaso por las 5 embarcaciones con sus tripulaciones desde la línea de salida. Iremos ya aproximándose a la línea de llegada. Coming in lane 4, that is still Barquereño Me Rowing leading this race. Judith Garcia and Margaret Berry leading by about a couple boats lengths now. They've managed to stay clean, long and strong to maintain and extend their lead over the rest of this race. Lane number 3, it does look like Laura Fortuna and Shoban Frank from Falcon Rowing are doing their absolute best to try and make up the gap there. We are in the last 250 meters of this race. We know that is when you might see some sprinting going on. But of course, it does look like Barquereño,
they've got this race well and truly in the bag. As the camera then, we focus on them. As you can see, strong lead drive, great position at the catch, and both of them, as they come to the end here, will be delighted to win this race. The horn to make it official. Ahí tenemos entrando 3:35 Barcareño. La primera posición. Segundo 242 Falcon. Barcareño accederá al podium. Acceden al podium los primeros de cada categoría. 3:54 de la categoría A, Eternal, que también accederá al podium. Entrando con dorsal 255 The Rowing Club. Cerrando manga, aquí no hay últimos. Dorsal 45 Canottieri Telimar, con remojón incluido en el inicio. On your left on the screen, we've already started the next category, categories C and B for this race. Just to give you a quick rundown, in lane number 1, representing Labradores, once again, Marta Aristoy, Laura Clavijo. Lane 2, Carlo Neptune, Grace James, Luis Rubin. Lane 3, Club de Remo Lago, we have Maria Belén Lopez and Maria José González. Lane 4, Club Náutico Sevilla with Cristina Uribarri and Maria Isabel Paredes. And of course, lane 5, Club Deportivo Remo Sevilla, represented by Maria Russo and Luisa Teresa Chamizo. Tenemos en marcha la doble final de las categorías C y B del doble veterano femenino. Manga 1037 en la final en categoría C, calle 1, dorsal 123, Labradores de Sevilla, Marta Aristoy y Laura Clavijo. Calle 2 para Carlos Neptune Ireland, Grace James y Luis Rubin, dorsal 130. La calle 3, Club Remo Lago, dorsal 287, con María Belén López Esclápez y María José González Moreno. Calle 4 para Náutico Sevilla, con Cristina Uribarri y María Isabel Paredes. Y en la final de categoría B, por calle 5, Club Deportivo Remo San Jerónimo, dorsal 154, con María Rosa Escalante y Luisa Teresa Chamizo Calvo. You can just see San Jerónimo on your screen right there. Not the current race leaders, by the way, but in a strong second place, San Jerónimo. That is Maria Russo and Luisa Teresa Chamizo. Later, as we get a bit closer to the finish here, you'll see the current winners. Of course, that is Labradores, ahead by what looks to be about a length. Labradores, that would be Marta Aristoy and Laura Clavijo, upping that rate to take on this race with a fantastic sprint finish. Going to win by about a length. Bound number 1, 2, 3, Labradores. Fantastic effort. San Jerónimo, number 2. And we have a strong battle for 3rd, 4th and 5th coming up as well. En la final C, la primera posición para los circuladores es Marta Aristoy y Laura Clavijo. En la final B, San Jerónimo, con María Russo y Luisa Teresa Chamizo. Fantastic final. There we had a final little battle between lanes 3 and 4. Ahí teníamos recogiendo Falcon Rowing Club sus medallas en el doble.
Barcareño just pushing off there on your screen. Barcareño, me rowing. That's Judith Garcia and Margaret Berry having just claimed their medals. Nice handshake from both, looking extremely pleased with their efforts, and from our side as well, beautiful rowing and great effort to take that win. Coming in right behind them, the winners of the A category in the women's double scull, that's Eternal with Silvia Moran and Mercedes Pradilla. Van a recoger sus medallas dorsal 354. Las mejores en la final A, Eternal, con Silvia Morán y Mercedes Pradillas. Antes lo hicieron por Barcareño, Judith García y Margaret Berry. Categoría C, doble school, veterano femenino. Calle 1 para el dorsal 201, Club Remo Mar La Línea. Susana Benítez y Lorena Mérida. De calle 2, con dorsal 217, Natasha Lane y Julieta Wangermi, el Club Nautic de Nogan. Calle 3, dorsal 243, con Falcon Rowing Club, para Madeleine Paller e Isabel Pitt. Calle 4, Falcon Rowing Club 2, Rosa Wilson e Ivana Rickman. Just coming onto the podium now, the winners of the C final there, that's Labradores. That's Marta Aristoy and Laura Clavijo. Everybody who's there, please give them a huge round of applause for their efforts. That was a fantastic race, winning by a length. Of course, on your left, we have the other C final taking place in the double scull with Remo de Mar de la Línea with Susana Benítez and Lorena Marida. In lane 1, lane 2 is Club Nautique de Nogent, Natasha Lane and Juliette Wangame. In lane 2, Falcon Rowing with 2 boats coming up as well. Ahí tenemos a gente de Labra, Marta Aristoy y Laura Clavijo, junto al presidente de la Federación Andaluza de Remo. Great celebrations by Marta and Laura there. We're going to pan out to see the end of the final, the 10:38 race there. It looks like in lane 2, the current leaders, Club Nautique de Nogent, that's Natasha Lane and Juliette Wangami. In this case, bound number 217, leading this race by about a length and a half of open water. Fantastic effort. Lane 3, Falcon Rowing Clubs, Madeline Palla and Isabel Pitt have put in the absolute fireworks. They've completely knackered themselves out towards the end. Absolutely great showing of grit and determination. Third place coming in, bound number 201. That's Susana Benítez and Lorena Merida for Club Remo de Mar La Línea as well. Typically coastal rowing. Great to see them here. And to round off this race, we have the final Falcon Rowing Club boat with Rosa Wilson and Ivana Rickman. Great effort from all competitors. Finalizó la final categoría C con la victoria del Club Nautic de Nogan con Natasha Lane y Juliette Wangermi. Segunda fueron
Las dobles del Falcon Rowing Club, tercera la del Club Remo Mar la Línea, cuarta posición para Falcon Rowing Club. 2. Por tanto, al podium Club Nautic de Rowing. Recogieron Club Remo San Jerónimo sus preseas, ya abandonaron la zona de podium. Cuando buscamos una nueva final en la categoría D en el doble school veterano féminas, en la que van a estar por calle 1 con dorsal 310 representando a la Asociación Naval de Lisboa, Sofía Anjos y Ana Pereira. Calle 2, dorsal 254, Lee Rowing Club, con Caroline O'Halloran e Yvonne Bersworth. En calle 3, Carlo Neptune Ireland, con Ellery Rowe y Susie Michel. Y calle 4, dorsal 160, Club Remo Ciudad de Sevilla, Emma Bioque y Ana María Camacho. Just seeing on your screen just there, that is Asociación Naval de Lisboa, Sofia Anjos and Ana Pereira doing a fantastic job. Emma Bioque and Ana Camacho there as well. We saw Emma rowing earlier in and winning her coxless pair race. Ana Camacho as well competing in the quad. But here those two are competing side by side and going very competitively against Asociação, who we've seen thus far win quite a few races themselves. Lane 2, it does look like Caroline O'Halloran and Yvonne Birdsworth from Lee Rowing Club doing a great effort themselves. Catching a slight crab, but that's quite normal considering these conditions. And with what we have there, bow number 254. Excellent effort from Lee Rowing Club with the South African blades, actually. That's quite incredible. Coming into the final here on your screen, we do have Asociación Naval de Lisboa going head-to-head against Club de Remo Ciudad de Sevilla. That's Emma Bioque and Ana Camacho on the far side against Sofia Anjos and Ana Pereira. It's been a right battle between both of them all the way to the end. Both crews seem to be raising their rating towards the end here. But as we come to the end of this race, Asociación Naval has managed to just keep their length lead ahead of Emma Bioque and Ana Camacho. But thus far, a super competitive and great race in this double scull in the D category. Asociación Naval de Lisboa entrando en primera posición en esta categoría D, Sofía Anjos y Ana Pereira.
realizando su entrada los participantes en la categoría D, mientras que les informamos que ha desaparecido de el pantalón de embarque-desembarque un chubasquero, un anorak, con la inscripción Canottieri. A ver si por favor alguien que se lo haya encontrado lo devuelve a alguien del club o lo bien lo entrega en esta torre para que se le haga llegar a su propietario. Repetimos, extraviado un anorak de Canottieri en la zona de embarque y desembarque. Por favor, hay que encontrarlo. Gracias. Cuando estén alineados, ponerse a remar. Las participantes en el doble school, veterano femenino, categoría E, 6 barcos, 6 tripulaciones en calle 1, con Club Deportivo Remo San Jerónimo, Ana Guadopus y Julian Potter en calle 2, con Lee Rowing Club, Lead Buckley y Colette Ginot, dorsal 253, en calle 3, con dorsal 23, Arblin, con Claire Bullfield y Charlene Collison. Calle 4, Club Deportivo Remo San Jerónimo, María Teresa Godoy y su hermana Josefa, las hermanas Godoy Sánchez. En calle 5, Uruquinolac, con Escarnel Lopetegui y Belén Bueno. Y en calle 6, con dorsal 44, Canottieri Telimar, con Silvia Sciortino y María Luisa Escozola, dorsal 44. And whilst we wait for the... Oh, we have our medalist there down at the bottom. That is Asociação Lisboa once again. Sofia and Anna, bound number 310. Great effort by both athletes. Asociação Naval de Lisboa showing once again the depth of their program that they have. Cogieron sus medallas, Sofía Anjos y Ana Pereira de la Asociación Naval de Lisboa. Cuando vemos siguen preparándose las participantes en la categoría E del doble school veterano femenino, manga 40, cuadragésima. Whilst we wait for the start of the next race, I'd just like to ask everybody to keep a lookout for a waterproof jacket representing Canottieri Telimar that was lost near the pontoons, the Salida and Llegada pontoons. Everybody, please keep an eye out, and if you do find it, please pass this to any member of staff or bring it here to the arrivals tower.
Just a quick rundown of the next crew. The next category here, we have race number 1040 in category E, representing in lane 1 Club Deportivo Remo San Jerónimo. We've seen them before. Here they are again, Ana Aguado and Julian Potter. For Lee Rowing Club, we have Liz Buckley and Sinot Colette in lane 2. Lane 3, Ardingly from Ardingly, England, rowing on the shores of the River Ardingly. That's Claire Burfield and Charlene Collison. Club Deportivo Remo San Jerónimo, another boat from their side. That's Maria Teresa Godoy Sanchez and her sister Josefa Godoy Sanchez as well, lane number 4. Ur Kirolac, represented by Escane Lopetegui and Belen Bueno in lane 5 and lane 6. Canottieri Telimar, represented by Silvia Sciortino and Maria Luisa Scozzola. Ardingly just on the screen for you just there in the black and yellow all-in-ones. Putting in a big shift. Bow number 23. Their bows 253. That's Liz and Colette from Lee Rowing Club. Again with the Italian blades. San Jerónimo. Lane number 1, there's Anna and Julian. Of course, apologies for the laggy frame rate. We are working on that, absolutely, to bring you back the smoother pictures. Another quick view of just the weather that we're experiencing today. Super windy, so it's a great representation of the skill of these athletes as they come down this track. Doble School Veterano Femenino, categoría E. Calle 1, Club Deportivo Remo San Jerónimo. Calle 2, Lee Rowing Club. Calle 3, Ardingly. Calle 4, Club Deportivo Remo San Jerónimo 2, María Teresa Godoy y Josefa Godoy, las hermanas. Calle 5 para Urquerolac. Y calle 6 para Canottieri Telimare. En esta final E, doble school veterano femenino. Categoría E, 55 hace 60 años. Atención a la llegada. Ardingly there in lane 3. That's Claire Burfield and Charlene Collison extending their lead by about an ocean's worth. Coming into the final there, taking the last stroke, winning this race, dominating this race, making their clubmates proud. You can hear them on the live stream. On the far side in second place, that does look like Canottieri or Kirolaka. No, that is Canottieri Telimar in the far lane. Silvia and Maria Luisa, excellent job in that second place position. La primera posición para el dorsal 23, Claire Burfield y Charlene Collison de Ardingly. Serán las que suban al podio en esta intensa final del doble school veterano femenino en la categoría E. Claire Burfield y Charlene Collison, que accederán a la zona de podium. Cuando se preparan para la salida, en la zona de salida, en el pantalón de salida, las participantes en el doble es el cool veterano femenino, categoría F, de 60 a 65 años, que presentará por calle 1 a Tribes Men Rowing Club con Raquel Ennis y Deirdre O'Hara,
En calle 2, Bruce de Flair con Sylvie Herbacher y Nicole de Boudet. Dorsal 170, calle 3, Club Deportivo Remo San Jerónimo con Cielo Medrano y Rocío Ramos. Calle 4, Club Nautique de Noguin con Anne Renault y Valérie Lacroix. Dorsal 216. Calle 5 para York City Rowing Club con Paula Winsdowes. Paula Wilson y Hilary Howe. Y en calle 6, dorsal 131, Carlo Neptune de Ireland, Yvonne Williams y Catherine Cooney. Double School, veterano femenino, categoría F. 60-65 años. A quick photo shoot of that looks like some earlier winners of today, but that looks like earlier winners Club Nautico de Nogent, but just now docking into the medal pontoon. That is Ardingly's Claire Burfield and Charlene Collison. Band number 23. Those ladies, they wrote on the reservoir Ardingly and the club actually. Super competitive. They've been sending boats to Henley as well, and so definitely we'll be seeing them competing here in the years to come. Teníamos a Claire Burfield y Charlene Collison de Arling recogiendo sus medallas. Estamos a la espera de la salida. Ya vemos en la distancia que tomaron la salida los participantes en la categoría F, que recordemos son Tribesmen Rowing Club en calle 1, Bruce de Flair calle 2, Club Deportivo Remo San Jerónimo calle 3, Nautique de Noga en calle 4, York City Rowing Club calle 5 y Carlo Neptune Ireland calle 6. Ahí las tenemos ya próximas al puente de la Barqueta. Besides the pictures, ladies and gentlemen, this is proving to be quite a strong battle in the F category with tribesmen rowing. In lane 1, that's Rachel Ennis and DJ O'Hara.
pushing the pace. Brut de Fleur, we've seen them win multiple battles. They're on your screen just now. That's Sylvie Erbacha and Nicole Boudet in lane number 2. Later on, we'll see other crews, more Irish crews, English crews as well in this competitive battle. Vemos con la indumentaria oscura por calle 1 a Tibes Men. Por la 2 a Brut de Fleur. El Nautic de Nogan con su jersey rojo. De momento la primera posición para la calle 1, Tribesman Rowing Club con Russell Ennis y Deirdre Shara. Tribesman Rowing Club ahead by what looks to be about a couple boats lengths worth of open water. You can see super clean and aggressive finishes from a well-trained crew, that's for sure. Tribesmen, one of another clubs close to Skibbereen in Ireland, showing that given the competitive nature of Irish rowing, we have these extremely competitive boats here today racing on the Rio Guadalquivir. Second place though from the notorious Brut de Fleur. They've won multiple races thus far and given Tribesmen a run for their money. That's Sylvie Mbache and Nicole Boudet. Primera posición para el dorsal 182. Tribesman Rowing Club. Rachel Ennis y Deirdre O'Hara. La segunda posición para Brut de Fleur. Por la calle 2. Ahí teníamos entrando a Tribesman, que será quien suba al podio en primera posición. Brut de Fleur there, about to finish their race in second place. Sylvie and Nicole, great effort on the far lane, lane 6 for Carlo Neptune, also from Ireland, Yvonne Williams and Catherine Cooney. Great effort to finish in a third place. San Hieronimo, of course, in fourth place there. Doing a great effort, bound number 355. And hopefully everybody still has energy to give a huge round of applause and cheer on our others in Club Nautique de Nogent, Anne Renault and Valerie Lacroix, as they come in to the end of this race, 1,000 meters. Ya tenemos rebasado el puente de la Barqueta, los participantes en el 4 sin veterano masculino. Final categoría F cuando cerró manga. El dorsal 216. En el doble del Club Nautic de Nogan. En la final F del doble veterano femenino nos centramos en el 4 sin veterano masculino, categoría F, calle 2 para Urquirolac, Iñaki Rodríguez, Agustín Izaguirre, Íñigo Jáuregui y Juan Carlos Álvarez. Calle 3 para el Club Deportivo Ferroviarios do Barreiro con José Fragoso, José Calisto, Ruiz Sousa y Nuno Silvestre. Y calle 4 para el Club Deportivo Remo San Jerónimo con José Daniel Atienza, Pedro Miguel Martínez, Francisco Javier García y Mariano Castro. And we just see there on the screen, that's Tribesman Rowing Club having just collected their medals. Fantastic, fantastic effort by Rachel Ennis and Deirdre O'Hara. I'm sure a lot of pressure given all the Irish crews here today to put on a show
and they've absolutely done so, winning that race in emphatic fashion. But we now have the men's coxless 4. It's an absolutely crazy race. That's San Jerónimo there, doing their absolute best to take on second place. That's Grupo Deportivo. We're going to see how it comes to the final. San Jerónimo has half a canvas, but whoa, just on the line. San Jerónimo manages to hold off we have Grupo Deportivo in a fantastic effort there. Great racing. Habría un final impresionante del Grupo Deportivo Ferroviario de Barreiro, que no le ha servido para dar alcance al Club Deportivo Remo San Jerónimo, que se ha hecho con la victoria en esta final en la categoría F del 4 sin veterano masculino. Ahí tenemos San Jerónimo con José Daniel Atienza, Pedro Miguel Martínez, Francisco Javier García y Mariano Castro, que se adjudicaron la victoria en su final de el 4 sin veterano masculino. Nos seguimos en el 4 sin veterano masculino, pero las 3 categorías en la siguiente manga, la 1043. En la categoría H, por calle 1, Club Náutico Sevilla con Juan Rivas, Salvador Franco, Augusto Moreno y José Franco. En la calle 2, categoría G, Náutico Sevilla, con Carlos Molina, Antonio Ruiz, Enrique García y Carlos López. En la categoría F, calles 4 y 5. En la calle 4, Club Canottieri Italiani con Gerardo Luis Fajardín, Jorge Daniel García, Gabriel Adolfo Ibarra y Norberto Aníbal Oneto. Y en la calle 5, con dorsal 347, Aviron Energy con Jean-Pierre Mathieu, Philippe Grimaldi, Sylvain Glenaz y André Frédéric. Finales H, G y F del 4 sin veterano masculino. Categoría H 70-75, recordemos. Categoría G 65-70, recordemos. Categoría F 60-65. Más ilustres que nunca, por decirlo. We have now the medal pontoon after a absolutely fantastic race. That's Club San Jerónimo, José Daniel, Pedro Miguel, Francisco Javier and Mariano winning their race by about a foot in one of the tightest contested regattas of this afternoon. You can see you can see how tired these gentlemen are, but also the happiness of having done such a fantastic race. Great representation of the club. And, of course, the rowing spirit. Unos ilustres donde los haya. José Daniel Atienza, Pedro Miguel Martínez, Francisco Javier García y Mariano Castro de San Jerónimo. Ahí felices una vez se han colgado su presea como los mejores de su categoría. Ya ha rebasado Puente de la Barqueta. Volvemos a recordar Náutico Sevilla, categoría H, calle 1, dorsal 111. Náutico Sevilla en la categoría G, dorsal 125, calle 2. Categoría F en calle 4,
Club Canottieri Italiani, y en calle 5, Aviron Energy, dorsales 90 y 347 respectivamente. Coming on to the pictures very soon. It looks like from here over on the far side, that is Aviron Energy currently leading this race, if I'm not mistaken. Aviron Energy, that's the crew of Jean-Pierre Mathieu, Philippe Grimaldi, Sylvain Glenas and André Frédéric. Coming all the way here to Sevilla to have a tight battle next to them. Still in contention for this first place, that's Club Canottieri Italiani, that's Gerardo, Luis, Jorge Daniel, Gabriel Adolfo and Norberto Anibal. This is going to come right down to the line, ladies and gentlemen. We're in the last 200 meters. All crews will be doing their sprint finish. Still ahead though by a length, that's Aviron Energy, absolutely putting in the afterburners to make sure that they secure this first place. Ahí tenemos a Aviron Energy en su categoría, la categoría F, con el dorsal 347 remando por calle 5, primero en su categoría, por tanto podium, por delante del Club Canottieri, dorsal 90, que rema por calle 4. También recogerán su medalla Náutico Sevilla G con el dorsal 125 en la categoría G y el Náutico Sevilla de la categoría H. Igualmente, ahí tenemos el Náutico Sevilla de la categoría H. De 70 a 75 años. ¿Es para ponerse de pie o no? Creemos que sí. Ahí tenemos la siguiente manga. Doble final, manga 1044 en el 8, veterano masculino, en la categoría A, remando por calle 5. Tenemos un mixto de clubes con Nicolás Martín, Ramón Villegas, Máximo Fernández, Diego Cano, Eugenio Fernández, Vicente Aicar, Sergio Pérez, Javier García y Paula Márquez al timón. Y por calle 3, con dorsal 235, con Náutico Sevilla, Álvaro Romero, Luis García, Álvaro Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Julio Caselles, Paul Gené, Jerónimo Romero, Marcos César Morales y Fernando Cano Varela al timón. En la final B, ahí tenemos dos finales, la A por calle 5, la B por calle 3. Looks to me like the Náutico team is leading Mixto de Clubes by about a length's worth, but there's still plenty more in this race to go, about 300 meters. Club Náutico rating extremely high there, looks to be about a 37, 38, and they'll be increasing that rating towards the end of this race as we get in the final 250 meters. Mixto de Clubes, that's a mix of Náutico, veteranos, etc. They did win this last year. However, it looks like Náutico taking the race right to them from the get-go. Keeping things, of course, super competitive. These 8 boats, you blink and the race is over. But we're getting an absolutely great representation of both clubs. With Náutico there, taking that win by a length. As we see here, as they pass through the line. Great effort though by the Mixtos club, just only a couple seconds behind. Ahí entró el mixto de clubes en primera posición, el Náutico Sevilla
Náutico Sevilla fue primero, el Náutico Sevilla B fue segundo. Repetimos, ratificamos, mixto de clubes primero, Náutico Sevilla segundo. Accediendo al podium las tripulaciones del 4 en las categorías H, G y F. Ahí tenemos recogiendo los del dorsal 125, la categoría G. Los tres barcos subieron al podio en sus categorías y tenemos ya, lo recogieron el 347, el Aviron Energy, y los dos del Náutico. Vemos ahí a Juan Rivas, el doctor prestigioso, doctor Juan Rivas. Sonrisa de oreja a oreja, como no puede ser de otra manera. Al frente de ese barco, ¿cuántos kilómetros remados por esos brazos, esas piernas? Mamma mía. Gloria pura del mejor remo español. Bit of a traffic jam at the medals pontoon. Everybody very excited to get their medals, of course. As on screen we see the two Nautico teams that have just won the Coxless 4 as well, moving out of the way to make some space for the next category winners, Category B and Category A of the men's Coxed 8. Tráfico intenso, querido Jack, en la zona de premiación. Entre los barcos que están recogiendo sus medallas y los barcos que están accediendo a la zona de salida. Ahí va a acceder a recoger su medalla el mixto de clubes. The winners in the B category there, as Club Náutico Sevilla, extremely strong crew. You can see a mix of all-in-ones in gear. A few of these gentlemen are competing to be on the national team. That's why they row for Club Náutico Sevilla. Ultra competitive environment. And I do think it goes to say great effort by the Mixto club that we'll be seeing joining them in a second. A lot of them, these are amateur rowers. They row in their spare time when they can. Some of them dads, some of them full-time, some of them live in Madrid and have made the journey over here to compete in this absolutely extraordinary regatta. Ahí tenemos a Náutico Sevilla recogiendo sus medallas. En la categoría B, en esa foto con el Presi, el aplauso de los presentes.
cuando se dio la salida a la categoría D del doble veterano masculino en calle 1 con dorsal 351, Club Deportivo Remo Sevilla, con Alberto Pérez y Tomás Jesús Rubio. En calle 2 en dorsal 200, Club Remo Mar La Línea, Francisco José Gago y Pedro Maestre. Calle 3 con Canotieri Telimar, dorsal 43, Renato Persico y Maximiliano Rayo. Y en calle 4 con dorsal 340, Calpe Rowing Club con Nicky Prior y José Antonio Martín. That's right, ladies and gentlemen. On your left, we do have the view just now was of the category D doubles final. Of course, on screen there, we have receiving their medals for the A category. In the 8, that's the Mixto de Clubes, that's a mix of veteranos and also some clubs from Barbate as well. Nautico there, Sergio, you see in the neon socks, he's one of the trainers, actually, one of the full-time coaches at Nautico Sevilla. But great effort from these gentlemen, full-time rowers, well, part-time rowers, full-time workers, and you can see the shape of all of these gentlemen, all well trained, and they definitely gave Nautico a run for their money. Tenemos ese mixto de clubes, Nicolás Martín, Ramón Villegas, Máximo Fernández, Diego Cano, Eugenio Fernández, Vicente Aicar, Sergio Pérez, Javier García y Pablo Márquez recogiendo sus merecidas medallas. Sí, señor. El aplauso grande que no oímos nada, el aplauso fuerte que se merecen mucho. Round of applause, ladies and gentlemen. These men deserve it. Most of them have raced at least 5 times today. They've put on quite a show for everyone as well. We'll be panning away to the race that's unfolding in front of us, the double scull. That's taking an end very soon. Quite a tight race thus far, Lane. In race number 10:45, it does look like over there we're going to see the first crew crossing right now. That's 108, that's Club Náutico Sevilla, Enrique González and Juan Luis Rivas. Ahí teníamos entrando en la categoría de doble school veterano masculino. Enrique González y Juan Luis Rivas, primera posición. Segunda posición con dorsal 246. Deportivo Remo Sevilla. Segundo y tercero de Noguen. Y ahí tenemos el doble del Náutico acercándose al pantalón de premiación. Enrique González y Juan Luis Rivas. Nos vemos preparándose para disputar su manga número 47, la categoría E del doble school veterano masculino, en la cual van a estar por calle 1 con dorsal 124 Santiago Tarrac, Ansón Arellano y Josu Villafranca. En calle 2 con Club Remolago, Javier Campaña y Olof Tengla. En la calle 3 dorsal 213 con Nautic de Nogan, Sami Habre y Eric Lenormand. En calle 4 con Arriluce de Guecho, Miguel Ángel Madariaga y Ramón Mazalloa, dorsal 271. Calle 5 Corsairs Boat Club, David Oldham y Jason Foster, dorsal 57. Y calle 6, Juan Velázquez y Enrique Blanco con Club Deportivo Remo San Jerónimo.
Y en el pantalón, Enrique González y Juan Luis Rivas recibiendo sus medallas al ser los mejores en la categoría D del doble school. We need a great round of applause. Another great representation for Club Náutico Sevilla, Enrique González and Juan Luis Rivas. They're posing for the camera. Both athletes, no doubt, have been rowing on this river for many, many years. Very pleased to get another win in their belts, under their belts, and another thing for the medals. Medal closet, that's for sure. Ahí lo vemos en primerísimo plano, esos momentos que muchas veces pasan desapercibidos y que forman parte de los rituales. La aproximación a los pantalones, el alejamiento de los pantalones también tienen su pequeña técnica, como habrán podido comprobar. A la espera de la salida de el doble veterano masculino, doble school en la categoría E. En la que les recordamos están Santiago Tarrás por calle 1, Remo Lago en calle 2, Náutico de Nogán en calle 3, Arriluce de Guecho calle 4, Corsaires Boat Club calle 5, Club Deportivo Remo San Jerónimo calle 6. Just lining up, as you all can see, the category E men's double scull. Lane number 1, we do have Santiago Tarrac once again as Anton Arellano, Josu Villafranca. In lane 2, representing Club de Remo Lago, Javier Campaño and Olof Tengblad. Club Náutico de Nogent in lane 3, represented by Sami Aber and Eric Lenormand. Club de Remo Arriluce with Miguel Ángel Madariaga and Ramon Samajoa. Corsairs Boat Club, once again, David Oldham and Jason Foster, lane number 5, and San Jerónimo here to compete once again, represented by Juan Velázquez and Enrique Blanco in lane 6. Ahí teníamos viendo salida de la categoría E del doble veterano masculino con Santiago Tarrac, Club de Remo Lago, Náutico de Nogán, Arriluce de Guecho, Corsaires Boat Club y Club Deportivo Remo San Jerónimo, de las calles 1 a las 6. Mil metros buscando esas posiciones, y hay que engañarse la mejor, la que dé acceso al podium de premios, de medallas. Ahí tenemos primera posición dorsal 340. Looks like what we're seeing actually is D category over here, a mix of crews. Just there, number 43, that's Conetieri Telimar with Renato Perisco and Massimiliano Raggio. Number 200, that's Francisco Jose Gago and Pedro Maestre. They're in lane 1, that's Club Remo Sevilla, that's Alberto Perez and Tomás Jesús Rubio Campos.
Una vez rebasado Puente de la Barqueta, ahí tenemos remo Sevilla, remo de mar la línea, canottieri y calpe rowing club. That's right, ladies and gentlemen. Apologies, it looks like we've had a reversal. Race number 46 came first, and now we have race number 45 coming down the track. Calpe Rowing Club doing an excellent job. That's Nicky Pryor and Jose Antonio Martin leading this race thus far, bound number 340. They're staying just a pip ahead of lane number 3, Canottieri, Telimar, Renato and Massimiliano, not making it easy for them this race. They've still got quite a bit of a lead. You can see on the screen right now, that's Calpe Rowing Club in the red and white, all in one. Followed very closely by lane 3's Renato and Massimiliano for Canottieri, Telimar, the Italians giving them a huge push in this race. Vemos en primera posición a Calpe por calle 4, dorsal 340 con Nicky Prior y José Antonio Martín. Segunda posición con dorsal 43, Canottieri, Telimar. Entró Calpe. Entró Canottieri. Va a entrar remo de mar la línea. Él está montando con el dorsal 200. Los grandes Pedro Maestre y Francis Gago Calvente. Cerrando manga, dorsal 351. Club Deportivo Remo Sevilla. Por tanto, al podium Calpe. Great effort there from Nicky Pryor and Jose Antonio Martin from Calpe Rowing Club. Coming all the way here to get a solid win by about half a length of clear water. Always a good sign when you can see your opponents trying to chase you. It gives you time to be proactive rather than reactive in a race. You can see just on your screen there on the left, we're preparing for the next category. That'll be race number 1047. That is the E final of the men's double scull as well. We do have a start already in the E category of the final there. At Santiago Tarrac in lane number 1 with Anton Arellano, Josu Villafranca. In Club de Remo Lago, we have Javier Campaño and Olof Tengblad. Club Nautique de Nogent, that's Sammy Aber, Eric Leomand in lane 3, lane 4. Club de Remo Ariluce, that's Miguel Angel and Ramon Samadjoa. Corsairs Boat Club, David Oldham and Jason Foster over there in lane 5 on the far side there. And lane 6, Club Deportivo Remo San Jerónimo, Juan Velázquez and Enrique Blanco. We'll see how this plays out closer to the end. And on the pontoon, of course, we have the winners there. Everybody, please give a huge round of applause. They've come all the way here from Calpe Rowing Club for Nicky Pryor, Jose Antonio Martin, posing for the camera just now. Tenemos recogiendo José Antonio Martín y Nicky Prior su medalla por parte de Calpe, nuestros amigos de Gibraltar. Donde ahí tenemos ya imágenes, primeros planos de la categoría E en el double scull.
Recordemos en calle 1 Santiago Tarrac, en el 2 Remo Lago, en el 3 Náutico de Nogán, en el 4 Reluce de Guecho, en el 5 Corsair Board y en el 6 Deportivo Remo San Jerónimo. Panning now back to the race here. We're looking at quite a contested race. Just from afar, it does look like in lane 1. We do have Santiago Tarrac leading this race thus far. And we'll get a clearer picture as they come on screen very shortly. Ahí vemos aproximándose a la zona de llegada. Esta manga 47, categoría E. La primera posición destacado Santiago Tarrac con Ansón Arellano y Josu Villafranca. Dorsal 124 remando por calle 1. Trata de acercársele a Reluce de Guecho, pero no le va a dar. Al menos eso imaginamos. Aunque hasta el final no se puede decir absolutamente nada. In bout number 124, that is Santiago Tarrac. Anton and Josu getting a fantastic win there over their rival clubs, of course. Second place, that did look like lane 5's Jason Oldham and Jason Foster, David Oldham and Jason Foster rather, Corsairs Boat Club. But a great effort from all crews today. Entró Santiago Tarrac en primera posición, cerró Remo San Jerónimo por la 6, esta manga número 47. En la siguiente tendremos la categoría E, doble veterano masculino. En calle 1 a Art Dingley con Neil Burfield y Jonathan Warren, dorsal 22. Perdón, calle 2 con dorsal 372, Asociación Naval de Lisboa con Sergio Ferreira y Miguel Fragoso. En calle 3, Grupo Deportivo Ferroviarios 2 Barreiro, Orlando Lourenço y Mario Fernández. En calle 4 con Náutico Sevilla, Francisco Navarro y Joaquín Javier Gómez. En calle 5, Christoph Portes, Juan Antonio Arratibel con Club Náutico Betulo y Club Remo Orio, dorsal 65. Ya tomaron la salida, lo vimos, y en la calle 6 con Arriluce de Guecho, Melquiades Verduras y Domingo Fernández Brenilla. Ahí vemos el bote del Náutico con su dorsal 249. El 255 por calle 6 Arriluce. Ahí los tenemos. Don't forget on the medal rostrum just now, that's Santiago Tarrac. Okay, that's Anton and Josu winning their medal. Please give them a huge round of applause. Fantastic race in these conditions. They put in a great effort and made a great win, winning by over a length. Great effort from these athletes.
Another competitive match coming down the track from afar. We'll see them coming onto the picture shortly. It does look like Nautico with a slight lead. However, being challenged in lane number 2, it does look like Asociação Naval de Lisboa. We've seen them winning in the categories B just earlier. Looks to be challenging them. That's Sergio Ferreira and Miguel Fragoso putting in the work. On the far side, however, in lane 6, it does look like Ariluce is also putting in the efforts as Melquiades and Domingo looking to take out or make an upset happen in this race. You can see, ladies and gentlemen, how this is unfolding to be what could be a photo finish, as in lane 6, Ariluce is slowly taking over that first place position over Club Náutico Sevilla. Club Náutico Sevilla, by number 249, they had been leading this whole race, but have seemed to have run out of juice, as in lane 6, Melquiades and Domingo are coming home to take this race in about 5 strokes. They're going to take this. And it's official. Fantastic race through. Asociação Naval de Lisboa taking 3rd place in a fantastic battle. What a comeback from Ariluce to take this race from Náutico. Ariluce, Náutico primero y segundo. La tercera posición para el dorsal 373. 372, perdón. Asociação Naval de Lisboa. Podio, por tanto, para el club de remo Ariluce de Guecho. Quick shout out, of course, to Ardingly, Neil Burfield and Jonathan Warren. Great effort from the two, unable to repeat the double success of the previous club mates in the women's double scull, but nevertheless a fantastic effort, very clean and good rowing. La siguiente manga, 1049. Volvemos al 8 con timonel, en este caso veterano femenino. 2 categorías, categoría B y C. En la categoría B, calle 4, las calles 4 y 5, en la calle 4 Náutico Sevilla. Con Triana Tuston, Elena Fernández, Clara Palacio, Conchi de Marco, Esperanza Márquez, Inquemalen Wissing, Ana Real, Isabel Maldonado y Fernando Cano como timonel. En calle 5, Real Club Regatas de Alicante, con María Amores, Tania Pérez, Irene Arbeo, Belén García, Sara Pérez, Rosa Mari López, Elena Espinosa, María Aurora Payá y Ana Navarro como timón. En cuanto a la categoría C, por calle 1, Náutico Sevilla, con Coral Castelló, Esther Fernández, Virginia Alés, Cristina Uribarri, Estefanía Montilla, su hermana Ángela, las hermanas Montilla Serrano, Miriam Neftalí Borrego, Alejandra Mañas y Julia Márquez Lobo como timonela. En calle 2, el combinado Lee Neptune Carlo, con Susan Dunlea, Caroline O'Halloran, Elaine Costello, Yvonne Bergworth, Grace James, Louis Rubin, Edwina White y Carrie Gehring, y la timonela Colette Sinot, dorsal 257. Y por calle 3, Bruce de Fleur, dorsal 171, Dominique Vincent, Caroline Desplanches, Audrey Ginsty, Florence Savoy, Christelle Sasatanek,
Marie-Angélique Bailet, Valérie Tourel, Odette Frering y la timonela Aline Peirat. Así pues, en la calle 1, categoría C, Náutico Sevilla, calle 2, combinado Lee Neptune Carlo, y en la calle 3, Brooke de Flers. Y en la calle 4, en categoría B, Náutico Sevilla, y en calle 5, Real Club Regatas de Alicante. Está previsto que tomen salida en escasos instantes. Just a quick shout out to Merquiades and Domingo from Ariluce from having collected their medals. If those who are watching on the stream just there, they saw the absolutely beautiful designed Felipe boat, designed with the American flag actually. First time seeing something so creative. And just to reiterate the quick shout out that my colleague Javier gave earlier to the volunteers. The volunteers are those wearing the orange bibs. Great effort thus far. These gentlemen sitting on that pontoon since the morning. And, you know, we really appreciate their efforts. Every single one of the volunteers who has spent their time here today in the less than ideal conditions. That's for sure. This vantage point, however, we have a great view of the crews doing their warm-ups, some racing starts. You can see how the different crews maybe prefer to just warm themselves up, hype themselves up. Besides, of course, the lightsaber fight that we have from the two gentlemen here. It's a great representation of, I guess, a wonderful community in the great spirit and attitude that our rowers have.
we have a start, ladies and gentlemen. This is the 49th, race number 49 of this afternoon. Coming down, we have quite a tight race actually. Closest to the screen, lane number 4, that's Club Náutico Sevilla. You can recognize them for the green all-in-ones. Lane number 5, Real Club de Regatas de Alicante as well. Alicante always represented at the Spanish national champs, and of course they were coming here to field another boat. But we have a really tight battle between Náutico thus far and Alicante. This is going to be a race right down to the line. Ahí tenemos que arrancamos con la categoría B en el 8 con timonel veterano femenino, con Náutico Sevilla en calle 4 y Regatas de Alicante en calle 5. Y también tenemos remando la categoría C de veteranos fémina. En calle 1 está el Náutico Sevilla C y en calle 2 el combinado Lee Neptune Carlow con dorsal 257, y en calle 3 Brut de Flair. Son los que tenemos remando ahora mismo. En estos instantes ya ha rebasado el puente de la barqueta. Absolutely horrid conditions right now as the weather turns. We have crazy amount of rain dumping on these athletes, but as you can see, all very well drilled, very skilled athletes that are still absolutely pushing themselves. From this point of view, it does look like Náutico is keeping a slight lead ahead of Alicante at the moment, probably a couple seats at most. You'll see them appearing on the screen shortly as they come closer to the camera angle. In lane 1, though, looks to be Náutico C boat, coxed by Julia Marquez. That's bound number 77. They look to be leading this race, actually, surprisingly, taking a huge push. They seem to be, I would say, a length up ahead of Náutico and Alicante. That's the 1, 2, 3 of today's race right here, the B and C final for the women's 8. Remandó por calle 1 Náutico Sevilla, que es el que comanda la manga de momento en la categoría C. Ojo que en la categoría B, que reman por las calles 4 y 5, Alicante, pues en el cómputo de su clasificación va por delante del Náutico Sevilla, que rema por calle 4. Vamos a ver. En la categoría C, Náutico va a ser primero. Y de momento en la categoría B, Real Club Regatas de Alicante también primero y podium. En la categoría B, primero Regatas de Alicante, segundo Náutico Sevilla. En la categoría C, ahí tenemos a Náutico Sevilla, que es primero. Segundo el combinado Lee Neptune Karlovic. Y la tercera posición para Brock de Flair. That's right, just coming over the line here. The indomitable Brut de Fleur, coxed by Eileen Peyrat. Excellent job leading her crew to finish this race. The umpire gives it the white flag to give it the go-ahead. We'll be seeing Alicante and Club Náutico on the medal podium soon. However, we have already started the next race, race number 50, which you can see on your screen there. You can already see Brut de Fleurs is there once again. We also have Labradores right on your screen. But making up this, we do have the clubs Canoteri, Telemark, Real Club Labradores, Brut de Fleur in this three-man race, or three-woman race rather. Se dio salida a la manga número 50, categoría C, del 8 con timonel veterano femenino, de 43 a 50.
En calle 2, Canotieri Telimar, Sabrina Espedal, Flavia Fendaro, Eleonora Vélez Ali, María de la O López, Cecilia Corrao, Adriana Tuminello, Manuela Militello, Laura Mactevi y Alexandro Barone como timonel. Calle 3, Real Círculo de Labradores de Sevilla, con Inmaculada Quiñones, Beatriz Casanueva, Laura Clavijo, Veredas López, Ana Malasaña, Marta Aristoy, Laura Fernández, Reyes Ramos y Hugo Díaz como timonel, dorsal 109. Y por calle 4, con dorsal 169, rema Brut de Flair, con Alexandra Pegad, Marilyn Porning, Morgan Pegad, Virginia Russell, Stephanie Parrott, Marion Naulin, Elsa Pfeiffer, Evelyn Perrin y la timonela Isabel Payet. Así pues, calle 2 para Canotieri, Telimar, Labradores por la 3 y Brut de Flers por la calle 4. Brut de Flers por la 4, que de momento, una vez repasado ya de largo, entrando en el último tramo de la manga, se postula para victoria como primero. Coming onto the screen, you'll see we have Brut de Fleur. This looks to be their top boat, also in the C category, with about a length lead ahead of Labradores. A huge position to be, given Labradores is one of the top crews in Spain in general. But this all-women's team from France, they have World Masters champions in this club. All that experience we can see right here, rowing extremely flat, great catches, very synchronized crew, and they're able to take this race ahead of Labradores. You see they've extended their lead to open water now. This is going to be an emphatic win for Brut de Fleur, raising the rate. Their stroke women doing an absolutely fantastic job. What a well-skilled crew. Evelyn Perrin in the stroke seat will be leading her crew to win here. Entrando primera posición, Brut de Fleur, dorsal 169, segundo Labradores, tercero Canotieri en la final categoría C. Es el orden de llegada, cuando ya tenemos en el pantalón de premiación las mejores en la final del 8, categoría C, en la que el náutico se ha impuesto, en este caso, al combinado Linton Carlos y Brut de Fleur. Ahí tenemos, no es para menos la felicidad de las chicas del 8 del náutico. Besos, abrazos y todo lo demás, y nuestras autoridades entregándole sus medallas. Ahí las tenemos recibiendo el homenaje de todos los presentes en esta Sevilla International Rowing Master Regatta, 7ª edición. Ahí las tenemos. You can see the huge round of applause. You can hear it, rather, for Club Náutico. Great effort overall to win that race in their C category. They'll be followed by Alicante, winning the B category, just there, waiting their turn. Of course, 2 8s cannot fit, unfortunately, on that pontoon, but fantastic win, nevertheless. A la espera, Real Club Regatas de Alicante, que ha sido la primera en la categoría B, en el 8 veterano femenino, y que una vez abandona en el pantalón de premiación las chicas del Náutico Sevilla, tendrán acceso al mismo cuando vemos preparándose en el pantalón de salida la categoría D, en la que en calle 1 va a estar con dorsal 233 Urqui Santiago Ixasal Lagunac. En la calle 2, New Ross Boa,
Club, en la calle 3, Club Deportivo Remo San Jerónimo, y en la calle 4, Società Canottieri Armidad. Abandonando la zona de podium Náutico Sevilla, en un instante accediendo al mismo Alicante. Y tras ellas las harán Blue Brut de Fleur, las mejores en la categoría C. Coming up to collect their medals, a well-deserved one. Alicante coming from behind, a few seats from Club Náutico. Here they are, getting ready to receive their medals. Would like a huge round of applause, of course, for Maria Amores, Tania Perez, Irene Arbeo, Belén Garcia, Sara Perez, Rosa María López, Elena Espinosa, Maria Aurora Paya, and Ana Navarro, of course, who coxed this boat to a fantastic win. Ahí tenemos regatas de Alicante recibiendo sus medallas. María Mores, Tania Pérez, Irene Arbeo, Belén García, Sara Pérez, Rosa Mari López, Elena Espinosa, María Aurora Valla y Ana Navarro Blasco. Simultaneando con la doble cámara y preparadas en salida para la salida de la categoría D, veterano femenino. La fiesta del 8 del Real Club de Regatas de Alicante. Y cuando abandonen la zona de premiación, accederán a la misma el 8 de Brut de Fleurs, las mejores en la categoría C, por delante de Labradores y de Canottieri de Limark. Se dio salida a la categoría D, Santiago Tarraque en calle 1, dorsal 233, New Ross Boat Club en calle 2, dorsal 236, Club Deportivo Remo San Jerónimo, calle 3, dorsal 326, Società Canottieri Armidad, calle 4, dorsal 25. Looks like that's Urqui Santiago coming out with a win, but they do, well, coming out with a fast start rather, but they're being severely contested by, it looks like lane 3's Club Deportivo, or rather Società Canottieri Armida in the very unique all-in-ones, the red and white and blue over there. San Jeronimo just on the screen, by number 326 in the black Colossus boat. Very distinctive blades by San Jeronimo with the blue, with the yellow, with the blue stripe rather. But it's looking to be quite a strong match between lane 1 and lane 4 over here. Of course, as we get closer to the pontoon, to the finish line, we'll get a better idea of just the distances between these athletes. But once again, Brut de Fleur on the podium again for another collection of medals. Where do they keep all these medals? One would like to find out. But a great representation of the technique and rowing
that the club has established. Quite a bit of depth that they can field so many types of crews that can come here and claim medals one after the other. Also a beautiful boat that they've managed to rent and row here. Ahí la felicidad de las chicas de Blue de Fleurs, con esa imagen para la posteridad. Alexandra Pegaz, Marlene Pornin, Morgan Pegaz, Virginia Roussel, Stephanie Perrot, Marion Naulin, Elsa Pfeiffer, Evelien Perrin e Isabel Payet. Coming down the track though, we'll see very quickly the current race leaders do seem very clearly to be Urki Santiago, Ist Sas Lagunaki, that is the boat of Idoia, Isaskun, Ainoa, Cristina, Judith, Inmaculada Margarete, Amaya and Jorge, steering his crew straight and down these narrow lanes. Ahí tenemos a Santiago Tarrac, Urque, Santiago Lagunac, esa tripleta entre Urquerola, Santiago Tarrac y Lagunac, que va a ser primero. Ahí entrando en meta. Tenemos a entrando a la calle 3, tenemos a New Rose Boat. Just having crossed the line, that was Club San Jeronimo, just coming in third place behind the Italian boat. That was Societe Canottieri Armida, New Cross. Big round of applause, everybody, for New Cross as they come to cross the line in their 8. Big shout out to Carmel, Fini McCarthy, Geraldine Maury, Talitha Duran, Mary Mayer, Ursula Quirk, Fiona Sutton, Anna Audrey, Lizzie Gibbon, and Padraig Ryan coxing this boat. Fantastic effort by New Ross. Tenemos ya preparándose en el pantalón de salida las participantes en la categoría D, con dorsal 136 en calle 1, Carlo Neptune de Ireland, dorsal 136 con Sandra Callahan, Catherine Cooney, Elaine Rowe, Susie Mitchell, Harriet Price, Catherine Wall, Sandy Westel, Yvonne Williams y Joan Doyle como timonela. En calle 2 con dorsal 7, S. Kibren, Rowing Club and Bantry Rowing Club. Barbara Galvin, Barbara Nugen, Margaret Fitzgerald, Lee Humphrey, Mayela O'Keefe, Marion O'Donovan, Janet Murray, Sharon Murphy y al timón Orla Hayes. Y en calle 3, con dorsal 296, Club Deportivo Remo San Jerónimo, María Teresa Godoy, Marta Carranza, Ana Navarro, María Russo, Luisa Teresa Chamizo, Josefa Victoria Godoy, Rosa María Chacón, Macarena Herraiz y Yedra Fernández como timonela. Y en la calle 4 tenemos al Club Náutico Sevilla con el dorsal 311 y Ana Cristina Vázquez. Encarnación Polvillo, Elisa Hernández, Marina Enguidanos, Reyes Ordóñez, Amparo Manso, Amaya Nieto, Silvia Galeana y Paula Márquez Lobo al timón. Just coming in now to receive their medals. We're going to pan quickly to the medal pontoon. That's Urki Santiago, Ist Sas Lagunac. We're hoping for a huge round of applause, of course, for Idoia, Isaskun, Ainoa, Cristina, Judith, Immaculada, Margarete, and Amaya. And of course, the timonel or the coxswain, Jorge, for
showing us a fantastic representation of the club, or the mix of clubs' athletic potential here. Great masters rowing. We saw them down the track, very flat rowing, great drive, good recovery, great representation. Ahí tenemos recibiendo Urquí Santiago Isas Lagunac las medallas, y Jorge Montaño el timonel, recogiéndola de Briones, el vicepresidente de la Andaluza, el cual, junto con otro miembro de la Junta Directiva de la Federación Andaluza de Remo, inundando de medallas súper merecidas, el 8 con timonel de Urquí Santiago Ixasalagunac. El aplauso fuerte para ellas, la ovación, la felicitación enorme. Fantastic crew, fantastic crew. Preparadas para tomar la salida en el pantalón de la misma. La categoría D, con Carlos Nestione e Ireland en calle 1, Skiberen Rowing Club and Bantry Rowing Club en calle 2, y calle 3, Club Deportivo Remo San Jerónimo, y calle 4, Club Náutico Sevilla. Ahí la felicidad por bandera, cuando volvemos a poner la mirada en el pantalón de salida, esperando la orden del juez de la misma para poner en marcha la manga 52, penúltima de la jornada del sábado. No. Okay. Second last race of the afternoon, ladies and gentlemen. Please do not take your eyes from the screen. We're going to see some fantastic races, some tightly contested ones as well. Category D, we have Carlo Neptune from Ireland also racing their Irish compatriots. This is Skibbereen Rowing Club in Bantry, once again with another composition. Club Deportivo Remo Sevilla, Remo San Jerónimo, rather, in lane 3. And in lane 4, Club Náutico Sevilla with another 8, representing the clear depth that the club has to field multiple 8s back to back to back. This is going to be a fantastic race.
Acaba de darse la salida a la manga 52. Final de la categoría D con Carlos Neptune Ireland en calle 1, Skeveren Rowing Club and Bantry Rowing Club en calle 2, Club Deportivo Remo San Jerónimo calle 3, Club Náutico Sevilla calle 4. Just from the get-go, it does look like Club Náutico Sevilla over there in lane 4 has taken a slight lead, with it does look like San Jerónimo giving them a run for their money, just a couple seats behind them. Lane 1 and 2, they seem to be battling it out. That is Carlo Neptune and Skibbereen and Bantry, the two Irish crews, doing an excellent effort thus far. But it is San Jerónimo, amazing effort from this crew, a small crew, that are now leading this race by a length. Han salido San Jerónimo como un auténtico tiro. Calle 2, dorsal 7, Bárbara Galvín, Bárbara Núguez, Margaret Fitzgerald, María Teresa Godoy, Marta Carranza, Ana Navarro, María Russo, Luisa Teresa Chamizo, Josefa Victoria Godoy, Rosa María Chacón, Macarena Raiz y Yedra Fernández. A ver si son capaces de mantener el ritmo infernal impuesto a primerísima hora en esta final sobre 1 kilómetro, 1000 metros. Well said by Javier. These crews, for in every start, that was the first 250 meters from the start to the bridge. Those first 250 meters, crews are going absolute hell for leather, or hell rhythm, as Javier said. But it does look like San Jerónimo is doing an excellent job. Their stroke women absolutely destroying a team, but keeping them honest. That's Macarena Arraiz pushing a team to the limit to get an emphatic win over the other three there, two Irish crews and Sevilla's Náutico as well. This is turning into a fantastic row for San Jerónimo. Muchas papeletas para llevarse la victoria, porque ya estamos en el último tramo de manga y se mantiene la diferencia que ya comenzaban a imponer en la salida, y se puede observar en un plano general cómo la diferencia es importante, sin ser definitiva obviamente, porque hasta el final no se puede decir nada, pero la calle 3 primera posición, de momento la calle 2 segunda, la calle 1 y 4 en tercera posición, de momento aspirando a podium, calle 3, el Club Deportivo Remo San Jerónimo. This is an absolutely fantastic race, brilliant performance by San Jerónimo. A lot of these ladies have been learning just over the past couple of years how to even row sweep rowing in the first place, and you can see how synchronized this crew is. They're keeping the rate high, catches together. Bow women doing an absolute job keeping the crew honest, and San Jerónimo by over a length of clear water, as we see on the screen. They take this win. Absolutely fantastic. Entró San Jerónimo, primera posición. Por tanto, el podium para el club sevillano. Segunda posición para Skiven Rowing Club en Bantry. Tercero Náutico. Tercero Carlo. Cierra Náutico. Pues derecho a podium para Club Deportivo Remo San Jerónimo, la que ha sido la penúltima de las mangas, cuando se prepara en el pantalón de salida, la que va a cerrar la jornada sabatina, la final de categoría E. Final de categoría E, 55 a 60 años. Y en esta final, calle 1 para Tribesmen Rowing Club, Rachel Ennis, Anne-Negre Gorley, Gillian Carolan, Nuala Cahalan, Martina Regan, Angela Harnett, Mary Connolly, Norma McCambridge y Erner Curtis al timón. Calle 2 para Circolo Canottieri Treponti, con Giuseppina Nuzzo,
Mirta Angelini, Anna Clara Salvatore, Roberta Piglichiampo, Anna Cordela Palomba, Francesca Severini, María Antonia Giannini, Mónica Giannini y al timón Paula Becerra. Calle 3, con dorsal 163, Club Remo Ciudad de Sevilla, con Natalia Pipaeva, Ana María Camacho en Mavioque, Ascensión Durán, María Dolores García, María José Acuña, Aránzazu García, Montserrat de Cuadra y Carmen Fuster como timón en la calle 4, para el club mixto compuesto por Sofía Rosa, Elena Dionisio, María do Rosario Castro, Marisa Raúl, Sofía Anjós, Ana Pereira, Cielo Medrano, Rocío Ramos y José Luis Iribarren como timón el dorsal 361. Y cerrando por calle 5, Società Canottieri Armida, con Anna María Zucchetti, Lidia Grotto, Simona Rossi, Annunziata Di Bonito, Laura Formaggio, Silvia Escortino, Sara Gricoletto, Bárbara Locascio y el timón Julia Márquez Lobo. Quite the mouthful. Thank you very much, Javier, for going through all those names. We got a quick shot of tribesmen there on the far side, rowing right against Circolo Canottieri Treponte in lane 2. This is looking to be a super competitive race as neither crew is really taking a footing or a lead. Maybe about a two, looks like about 3 seats worth there for Circolo Canottieri. But of course, keeping everybody honest, we have that's the Club de Remo Sevilla, of course, in lane 3 in the Empaca. Next to them in the Felipe, of course, the Club Mixto and Societe Canottieri on the far side as well, looking to make a comeback. Ahí la tenemos ya rebasado el puente de la Barqueta. Vamos a ver cómo se desarrolla. Lucha titánica. De momento, calle 1, cuando ya tenemos aquí en el pantalón de premiación aparcando el bote de San Jerónimo. An absolutely fantastic win by San Jerónimo. Everybody who's still here, please give them a huge round of applause. That is Maria Teresa, Marta, Ana, Maria, Luisa Teresa, Josefa Victoria, Rosa Maria, Macarena, and of course Yedra, the coxswain, who has led her team down a straight course, and they have done a fantastic job getting this win in the women's 8. Los puristas del remo que me hayan oído, con toda la razón del mundo, me querrán fustigar, porque he dicho aparcando como si fuera un coche, y esto es un barco. Esto es un barco, esto no es un coche. Si decimos atracando, pues aunque la frase parezca fea, ¿verdad? Por eso de atracar, pero que es realista. Ahí tenemos a San Jerónimo, las chicas de San Jerónimo, en su fiesta. Atención a la progresión. Circolo Canottieri Treponti, remando por calle 2, primera posición. Vamos a ver por la 1, Tribes Men Rowing Club. This is the final race, ladies and gentlemen. Anybody who's still here, please give everyone a huge round of applause. They're absolutely putting everything on the line here. And coming through first place, the horn makes it official. That is Circolo Canottieri. Absolutely fantastic win. Tribesman, all the way from Skibbereen, taking second place. Well rowed, of course, by Rachel and Gret, Gillian, Nuala, Martina, Angela, Maya, Norma, and Emma, of course. Third place, that did look like it was Societe Canottieri Armida as well. Well rowed. And of course, battling all the way to the line, that was Club Remo Sevilla and Club Mixto.
No se puede terminar de forma más brillante esta primera jornada del Abierto Internacional Rowing Master en Regata, con la victoria de las italianas de Cercolo Canottieri Tripont, que van a acceder al podio en unos instantes, y con la que vamos a cerrar esta retransmisión que les estamos llevando desde primeras horas de la mañana, y que seguimos disfrutando y que lo haremos durante toda la mañana desde bien temprana hora. Los pronósticos no son malos, climatológicamente hablando, y a partir de las 9 estaremos con una nueva e intensa jornada en la que además tendremos el aliciente de dar cobertura al mejor remo de nuestras mujeres BCS, las luchadoras impenitentes contra el cáncer de mama. ¿Tú tienes el teléfono de Pepe o no? Que las tendremos aquí compitiendo, disfrutando y haciéndonos disfrutar. That's right, ladies and gentlemen. That has been the final race of the evening. Thank you so much for joining us, for watching these awesome races, some extremely close ones and some dominant ones by some crews coming from all the way from different countries, different parts of the world. But we've been treated to some fantastic eights, and we will see more eights tomorrow, starting at 9 o'clock, of course, bright and early. These 8 races, the fastest, and some would say the most exciting. We'll see you there tomorrow, of course. Coming here to collect their medals, that is Circolo Canottieri Treponti. Fantastic, fantastic effort from these athletes. Representing the club, that is Giuseppina Nuzzo, Mirta Angelini, Ana Clara Salvatore, Roberta Pigliacampo, Ana Cordelia Palomba, Francesca Severini, Maria Antonietta Giannini, Monica Giannini, and Paola Becerra, the timonen or the coxswain. Fantastic, fantastic racing from this Italian crew. El broche final a la jornada, intensa jornada de sábado, mañana y tarde, tiene lugar en estos instantes con la entrega de premios, la entrega de medallas al 8 de el Circolo Canottieri Tripont de Italia. Ahí las tenemos, muchas felicidades. El reconocimiento de todos los presentes. Y con esta imagen nos quedamos, dándoles las gracias por haber estado acompañándonos de toda la jornada, y les invitamos, no queremos que nos falte nadie, a continuar mañana, que nos espera otra maravillosa jornada de mejor remo máster de Europa, aquí en Sevilla, en el CEAR. A todos, señoras y señores, gracias, saludos y muy buenas tardes.